record. OK. Si vous avez des questions au sujet des présentations, utilisez la section Q&A. Et après chaque présentation, nous laisserons un temps pour vous permettre de poser des questions aux speakers. Si vous avez des problèmes techniques, utilisez plutôt la section chat du webinaire. Si vous avez des problèmes de son, en général, il faut quitter et redémarrer l'application. D'ailleurs, moi-même, ayant des problèmes de Wi-Fi, je vais arrêter ma vidéo pour être sûr que vous m'entendiez bien. Les slides de la présentation et l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles dans quelques jours. Et pour votre information, un rappel, donc ce webinaire n'est pas une formation homologuée par CDISC, n'a pas été développé sur les CDISC Operating Procedure. C'est un webinaire organisé par l'Association des utilisateurs francophones du CDISC. Donc, à ce titre, je tiens à vous présenter le groupe des utilisateurs francophones du CDISC, donc avec cette photo. Donc, comme vous le savez, nous sommes présents sur le réseau LinkedIn avec un groupe spécifique. Nous sommes aussi présents sur le wiki du CDISC avec une section spécifique sur notre groupe. Et tous les trimestres, lors de la newsletter CDISC Global, nous fournissons des infos sur notre activité. Donc, voici la liste des membres participants du bureau du CDISC. Donc, je tiens à remercier pour avoir organisé ce webinaire. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel est l'agenda aujourd'hui? Comme vous avez pu le voir, nous avons 4 présentations. D'abord, nous avons l'honneur d'avoir Peter van Reusel du CDISC pour nous faire une overview, un résumé de l'activité globale du CDISC. Donc, cette présentation sera en anglais. Ensuite, Thierry Lambert nous présentera à quoi sert la terminologie contrôlée. Donc, titre un peu provocateur. Donc, j'espère que vous allez comprendre à la fin de la présentation le gros intérêt de la terminologie contrôlée. Ensuite, nous aurons une présentation en anglais de Dave et Kirsten qui nous présenteront une introduction sur les biomedical concepts. Pour finir, Wafaa, une présentation en français, nous parlera comment gérer les sujets rescreenés ou randomisés et comment gérer ces multiples screenings et randomisations au sein des SDTM. Okay. Donc, je vous présente Peter. Donc, je pense que vous connaissez tous Peter, donc, qui est le CDISC Chief Standard Officer. Donc, Peter est très actif au sein du CDISC, évidemment. Et au cours de ces 20 dernières années, une expertise en standard international, travaillant dans différentes organisations. Il a notamment contribué significativement à développer les training CDISC. Il était auparavant la liaison européenne au niveau du CDISC il est évidemment très actif aussi au sein de différents working groups du CUSE. So now we will switch in English. So Peter, I let you share your screen and do your presentation. Thank you, Peter. Okay, great. Let me share my screen. Here we go. And thank you, Karen, for the kind introduction. Let me all start thanking you with thanking very specific thanks to Le Bureau de GUF. It's thanks to their leadership that we have this meeting today. It's very important for CDISC to have a very active user community. And also thank you all for joining and continue to be interested, but also contributing to CDISC. So with that, let's get started. Today I will bring you an update about what's been going on this year, but also give you a bit of an idea of what we're going to focus on next year within CDISC and of course the community. Today's a special day in America. It's Thanksgiving Day. For me, it makes it extra special because for me, it's kind of like a free day, no meetings. My American colleagues are eating a lot today, and tomorrow I'm pretty sure they're going to deal with indigestion. Now, not us, of course. Standards update. Let's get started. So I'd like to give you an overview about what we feel are the most important things that happened specifically towards standards in 2020 in CDISC. What are our foundational standards plans
right, for 2021. And I would also like to give you an update about new and ongoing projects and initiatives on top of standards. Okay. So highlights of 2020. I don't need to tell you that 2020 was a special year. Yeah, lots of bad stuff happened out there, but also lots of good stuff. And hopefully I can come to that. Some of you may know that there's an organization called the GGG, yeah? Global Governance Group. So this is a group of folks. It's quite a big group. It's somewhere between 30 and 40 individuals. All of them are either team leads or group leads within CDISC. Many of them are volunteers, and they basically meet on a weekly basis whenever time allows. This is really the meeting where all of the standards come together for internal reviews, public reviews, where we decide whether and how to publish some standards out there. It's very busy. And as you can see, it was a very busy year again. And we're going towards the end. So lots of work in GGG, many, many meetings, lots of discussions. As I already mentioned, this was a special year. COVID-19 happened when this pandemic really started. And I think for us, it was early March where we said, oh boy, something's going on here. What do we need to do? At some point in time, very early in March, people started contacting CDISC saying, this is going on. What is CDISC doing? So we started making some calls. And very, very quickly, we realized that this is something we need to do something about, right? People are looking for guidance. People are looking for help. What do I do specifically with standards towards COVID-19? So very quickly, we were able to convene a task force. Now, we wanted to do something very, very quickly. Yeah, we want to do something fast. And as you know, our standards development process can be slow sometimes, right? Looking for consensus, internal review, public review, we really wanted to move very quickly. So we decided very quickly to not follow the standards development process. We made a few side cuts. I would say that most of the actual development was done by key CDISC staff. And so a large part of my standards department, in fact, was dedicated to this work full-time, overtime, during the weekends to get this done. But we could never have done this without the great help of our industry stakeholders, including regulatory, including academia. And some people in this group were part of that working for a task force. So very big thank you for that. With this COVID-19 project, we were able to very, very quickly, I think it was 3 or 3.5 weeks, in fact, we were able to publish 3 separate documents. On the one hand, CDISC, what we call an interim user guide. So it's kind of like the same thing than a therapeutic area user guide. We called it an interim user guide for COVID-19. What are the main considerations if you are starting a COVID-19 study? However, almost all of the clinical studies out there were affected, were disrupted by the COVID-19 pandemic. So there was also a very big need, even a bigger need, I would argue, to create a guidance for ongoing studies. How do I deal, for example, with treatment interruptions, with these special way of doing visits? Visits can't happen anymore, what do I do? So we create this guidance. And on top of that, we were able to work with a large part of the academic representation group, and we created what we call resources for public health researchers. So what does this mean? Apparently, a number of folks out there in academia were using the WHO ISARIC CRF, for which we also have provided some guidance on how to use CDISC standards. And also, as you know, the NCI EVS, who is our partner to create controlled terminology, did an out-of-cycle publication of controlled terminology to support these guides. Okay. Therapeutic areas, some of you may know, in CDISC we have our foundational standards on the one hand. These therapeutic areas are really user guides that are giving us examples, guidance, additional rules on how do I use these foundational standards for collection, for tabulation, for analysis in specific disease areas.
Over the last 10 years, CDISC and the community, we have published around 44 therapeutic area user guides. And over here on screen, you can see that 8 of them are either recently published or are currently under development. So still a lot of work going on to create these TAUGs, these therapeutic area user guides. Conformance rules, this has been an exercise where the various CDISC teams formalize conformance rules, validation rules. I would say the algorithms that you would run to verify, did I create my standards correctly? What about my defined XML? So these conformance rules, they always should have been, I would say, a part of the standard. However, due to various reasons, standards were created without the conformance rules. And that's what's happening right now. So CDISC and the standard teams are catching up to create all of these conformance rules for all published standards out there. And going forward, this will be an integral part of every standard. So whenever we publish a standard, conformance rules are going to be a part of that. Okay. An overview of all the foundational standards in development. As you can see, quite a lot of work out there. Many volunteers are working on this. Not going to go further in detail. So what are our main plans? What is our focus for 2021? Now, if I'm not going to mention it here, it doesn't mean it's not going to happen, right? I'm just trying to highlight what is going to be our focus of foundational standards. We're going to see a couple of slides where we talk about various foundational standards, and this is supposed to give you an overview of what we have planned. So let's start with SEND, right? Non-clinical. Planned for March 2021 release. Next year, we can expect 2 major release dates, one in March 2021 and one in November 2021. So this SEND IG 311, including its adjoining conformance rules, as we discussed, they're planned for the March 2021 release. Now, when we say release for foundational standards, it also means that we are going to publish them in the CDISC electronic library. Yeah. Also planned for 2021, a fit for use pilot of the SEND IG Dart. It's published, but not yet required. And as you can see, that's going to be a big release for SEND. Now, then it's going to take a while until November 2023. So there's a lot of work going on. And what the SEND team is doing is then they're going to focus on 2023 for the SEND IG 3.2, could also be a 4.1, depends. Safety, pharmacology, genotoxicity, and dermal ocular. So all of this work is not going to be ready for 2021 or 2022. This is all being planned for 3 years from now. So there's a massive amount of work going on. That's for SEND. What about CDASH? Big release being planned, the CDASH 1.2 model, and also the implementation guide version 2.2 planned for November 2021. One of the projects going on out there, it was a grant-funded project, is to create an SAE, a serious adverse event supplement. And that is going to be published late Q1 2021 again. And then there's another project going on, and I'm going to mention that later. We call it the eCRF portal. A part of the CDASH team over here is working to create standardized CRFs or eCRFs. Now, when you look at some of the implementation guides out there, you can see pictures, you can see examples of CRFs in guides, but that's just a picture, right? What we want to do with this project is we actually want to create an electronically readable standardized CRF. It's going to be in the ODM XML format, and the standard format for CDISC. However, also PDF renditions of annotations and also the CDASH metadata is going to be available for various CRFs as a package. This is something that we're going to publish very soon, and I'll come back to that. The SDTM, or I would say our flagship product, planned for November 2021. Again, there's going to be a major upgrade of the model, version 2.0, and also the IG 3.4, together with its conformance rules. Various other projects out there going on with the SDTM and going forward in the future. So, okay.
What about medical devices? The medical devices team and the ADEM team are working together on an ADEM IG for medical devices. Again, conformance rules is being completed, and on top of that, a medical device implementation guide, the new version 2.0, is targeted not for next year, but for the year after, potentially with some new structures out there. Okay. What about PGX? PGX, some people consider this to be a foundational standard. Some people call this a user guide or an implementation guide. Specifically in PGX, there is a domain called the GF domain, Genomic Findings Domain, used for a lot of assessments and results for genetic information. And that GF domain is going to be incorporated into the SDTM IG 3.4 as a standardized domain. Yeah? On top of that, this is again going to be published in November 2021. What about ADEM? Analysis. The ADEM team has never been busier. So there's a lot of stuff going on with ADEM. As you can see, many things are planned for next year. The non-compartmental analysis, or ADNCA, OCCDS, new version, medical devices, collaboration with the medical devices team, which I just mentioned, and also a new version of the implementation guide. And many other projects are going on as well, as you can see. And there's another exciting project, which also comprises part of the ADEM team. I'll come back to that a little bit later, something you need to know about. So lots of stuff going on. Finally, what about our data exchange standards out there? Again, conformance rules, this time not for a foundational standard, but conformance rules for Define XML 2.0, right? What are the, I would say, the formal rules that I need to adhere to in order to ensure that Define XML 2 is well formed? And also, new version of ODM, ODM version 2, it's going to be a big upgrade. There's going to be a lot more addition for potential metadata. We're targeting that for end of next year. Okay. So let's talk a little bit about new and ongoing projects. And so we talked about the highlights of last year. Also, what are our plans for next year and sometimes beyond? But what are some of the new and ongoing initiatives out there outside of standards? So let's have a look. First of all, I would like every one of you to know about is the CDISC knowledge base. In fact, this project has been started up quite a while ago, and it's all about providing, I would say, guidance, providing more knowledge out there. If you are already a part of a CDISC team, you know that all of the CDISC teams work with a wiki, right? A CDISC wiki. It's an enormous wiki database, right? There's a massive amount of information out there. And what we noticed is that we typically get a lot of questions, of course, from the community. And these answers were available, but they were hidden. They were hidden in the wiki. So this has been an initiative to really take, I would say, the hidden gems, the jewels from that wiki, and raise them and make them public in a knowledge base. So we're very happy with this. Please do go to the CDISC website and start looking at this knowledge base. It has a separate, you can find it on the CDISC website. It has a separate, I would say, view, kind of like a private knowledge base dashboard view. Yeah. Right now, in this knowledge base, you're going to be able to find articles. And these are articles about, typically it's standardized answers to frequently asked questions. Articles that are going to talk about a certain problem area, a certain implementation area. They're going to give you more guidance, really good stuff. So please do have a look, articles. But also examples collection. So when you're using CDISC standards, you know that looking at an example typically helps me understand what's in the text, what's in the specification in here. So we decided to create what we call a collection of examples, and also make them, of course, make them available in this knowledge base. So please do have a look.
Of course, on top of that, known issues, right? It is almost impossible for the amount of work that we're doing to make no errors, right? And making errors, that makes us human. However, these known issues, they have been hidden in the past, and what we're doing here in the knowledge base is we're surfacing them. We're showing everyone, these is a known issue. This is probably something we're going to address in the near future, or that we're thinking about, but now at least you know about it. Yeah. Now, the knowledge base has more potential. I talked a little bit earlier about the ECRF portal. Yeah. Also, the ECRF portal is going to be published and made available in the knowledge base. So this knowledge base is going to continue on growing. Eventually, we foresee that this knowledge base will become a forum between the community and CDISC and the volunteers to have frequently asked questions, to interact eventually. Yeah, we're not there yet, but that will happen. Next initiative, some of you may have heard about this, is called the CDISC Primer. So what we've heard from not only from FUSE, but also from our own community, is that imagine implementation of standards can be complex and overwhelming for new users. Would you agree? So what FUSE did is they said, you know what, let's try to do something about it. Let's try to create a primer. And very quickly, CDISC saw the value of that, and we collaborated together with FUSE. It's a project which was launched quite a while ago at the FUSE CSS, the Computational Science Symposium at Silver Spring. And it's part of the Optimizing the Use of Data Standards Working Group. This primer is available on both the FUSE website and on the CDISC website. What will you find in the primer? It's really a document for new users, right? Maybe even your managers that are wondering, what is the CDISC about? Should I know more about this? So our initial topics on the primer are those topics which we felt they're going to help new users best, right? So where to get started, of course. That's topic one, how to get started with CDISC. It's really overwhelming. There's a website, there are accounts, we have these different models out there. Where can I find everything? And topic two is building on that. It's links between data standards. So I've heard some people say, typically from academic world, saying, well, if you use CDISC, if you use ODM or SDTM, it's all the same. If you use a standard, it's good. So there are many standards out there. How do they link together? So where do I use the right standard? What is the right way of using them and applying them? So topic two is really focusing on what do these things do and how do they interact together? And finally, topic three, the topic of traceability, right? The ability of tracing back, right, from a data analysis point, all the way back down to tabulation, all the way to collection, right? And how to surface that traceability in metadata, that's a focus of topic number three. And so these are the initial topics that we made available in the primer. Again, please go to the CDISC website. You can find a page overview. And what's really interesting is you're going to see a number of 3-minute videos. Over here, that's our guide. I call her Bess. So Bess is sitting on our foundational standards out there. And these are 3-minute videos covering our foundational standards, control technology, our TA guides, regulatory requirements. It's really very helpful, certainly if you don't have the time or the attention span to listen more than 3 minutes. Links among standards, of course. What does this mean? Foundational standard, implementation guide, supporting documents. Also, this primer is helping you with creating these links between standards. Actually, that's where it got started. These links among standards are also now available on our standards pages on the CDISC website, right? To give you a good idea of which guide builds on what version and what are the supplementing documents for that. Should be a good help for you. And also traceability, as we mentioned, you're going to find interesting information about how do I deal with traceability. See these guiding principles. So many teams, so many different volunteers, also staff, community. You can imagine that it sometimes feels a little bit like herding cats, right? They're all over the place, every single direction.
So what we try to do with these guiding principles is to come to an overall agreement of what drives us and how do we all make sure that we go in the same direction. And this really started with CDISC, with publishing a number of organizational principles. Yeah? So how do we operate? What do we feel is important? What are the mistakes we should avoid? And these principles are going down to standard development principles, team principles, and standard design principles. And over here, we have published these. So this is kind of like our guide to follow. How do I focus? How do I ensure that these standards are being developed in the most logical way? Principles such as start with the end in mind, right? Understand what you're trying to achieve before you get started. Align strategic development projects with strategic goals. Be clear, be stable, be useful. All of this makes a lot of sense, right? However, it's really good that we have these guiding principles for folks to align. Whenever there are sometimes difference in opinion, different in approach, we typically go back to these principles and saying, okay, how can we align around these principles? Yeah. Finally, some of you may have heard about this. This has been launched quite recently, CDISC certification. So this was really a question from the community. Can CDISC start with what we call a certification program? A certification program is really taking a test. It's a test that you have to pay for, in fact. However, at the end of this test, assuming that you've done a great job, you're going to get a certificate. And a certificate is really, this was asked for by the community, by professionals with proven experience, and to also document that experience, kind of like a passing grade. Okay, CDISC certification. This has been also under development for quite a while. This certification, there are 188 questions, and that certification is what we call a proctored exam. So basically, you subscribe for a certification, you do the test, and that test is proctored. So someone is, I would say, watching you while you're doing that test. It's really fun. Multiple choice, very often multiple choice questions. Total exam duration can last up to 4.5 hours. However, that certification really gives you I would say, something to put on your resume. Yeah. Again, CDISC didn't push this out. So the community was asking for this and we kind of delivered on that. Finally, we briefly talked about the CRF portal. The idea is to provide an out-of-the-box solution for new users. It meets the basic needs, increases the use of CDASH, and do please, when we publish this, do have a look to see how it helps you. This is also aligned with a bigger CDISC 360 vision for end-to-end automation. Really start trying to achieve end-to-end automation, trying to standardize those things that can be standardized. In this case, electronic CRFs. Yeah. For first package, it's going to be released pretty soon, Q1. Okay. Finally, a very big project that has been started, the ARS, or the Analysis Results Standard. We feel that this was a part which we with CDISC never got around to. It's that part where you have your ADAM structure, right? Your analysis dataset structure. The idea is that you're going to create your analysis parameters, your analysis data in an ADAM structure. But once you start generating your analysis results from which you build your tables and listings and figures, we didn't really have an agreement on that. And again, in view of the end-to-end automation goal of CDISC 360, we felt this is something that we want to put in place. This is a project which started 2 weeks ago. Right, so we are still very open for collaboration, for volunteers. This is a project which will add features to support final automation of analysis results, provides guidance on basic analysis structures towards analysis results generation, provide more traceability. It really feels that we are completing a number of projects out there. Analysis results standard, what can we accept? We're going to start with creating concept-based standards development for generally accepted analysis, right? So this is not all analysis. These are really the things that we use every day, the things that we can agree upon, the most common. Typically, we would start with safety analysis, right? This is not for, I would say, new and scientific and exploratory.
right? This is the parts that are very common and very mundane, okay? So more to follow on that later. So the focus indeed, at first, we will focus on the most common safety analysis. And then going forward, this is really longer term, we're going to start tackling therapeutic area user guides that already have these analysis components and also eventually community generated content. Important about this project, we're not going to focus on layout. Yeah, so tables, listings, figures, people get really, I would say, excited about the layout. That's not it. This is really about those data points that are on those tables, listings, figures. How do we store them in a standard way? But also, how do we get there from a data set? Okay. And then finally, and I think I'm getting close to the end, a safety user guide. So most of you know these TAUGs, these therapeutic area user guides. And what is a TAUG really? It's kind of like a guide. It's holding my hand. It helps me implement CDISC foundational standards such as CDASH, SDTM, and ADEM, right? In order to standardize how I use our foundational standards through the collection, through the tabulation, through the analysis for specific therapeutic areas, for specific disease areas. Now, believe it or not, but CDISC and the community, we never got around to standardizing that thing, right? Specifically for the most common safety data and analysis. So it's about time that we get to standardize that. Again, focusing on the most common safety end-to-end, okay? Why? Because the safety user guide is not here, because people can use it, want to use it as well. And also the existing TAUGs typically focus on disease-specific safety information, not the most common, not the most standardizable safety information, I would say. And with that, I would like to thank you. Are there some questions for me or yeah. Diane? Yeah. Is the question? Yeah, so Peter, one question about COVID user guide. The domain proposed in the guideline is finally so well received by FDA in the last communication. Will CDISC revise their position regarding this domain? That's a good question. So at some point in time, we indeed understood that the FDA had a high preference for that, to keep all of the visit information in that TV domain, SV domain. And that's a bit of an issue, right? Because this preference from FDA has an impact on all studies out there. So what we've done is we put a task force on that in CDISC together with SDTM volunteers. And this is something that we are creating. We're trying to work very closely with FDA, and we are creating an update. We're creating a guidance specifically for that. How do I deal with this particular issue? So I have to say we're working on it. I believe that this team is always still open for volunteers. So please do join that if you're interested. It's going to take a little bit of time. We are expecting to have a robust solution for this around the time that we are ready to publish SDTM IG 3.4. That's November next year. In the meantime, I know it's hard. CDISC has a standard and FDA has its own preference. Not too much we can do. And ideally, we would be totally aligned, but FDA has, of course, their own agenda, which they should have, but we try to align as much as we can. Good question. Thanks, Peter, for the answer. Another question regarding PGX standard. We have more and more biomarker data in our studies. How and we need more guidance to map them. I would agree. More guidance to map them. This is an exercise which has been, I would say, at some point in time, I wouldn't call it tried, but at least piloted, right? Starting to have a look at different and various biomarkers. The initial idea of that project, if I recall correctly, because it was 4 or 5 years ago, was that indeed mapping biomarkers is sometimes very complex and very often is very specific to a certain biomarker. Many different biomarkers, various biomarkers with different purposes, are mapping in a completely different way, right? I'm pretty sure that that you know about this.
I would agree. We need guidance for that. We want to standardize that going forward. However, CDISC cannot do this by itself, right? So my answer there is, we need to bring that question back to the CDISC team. You need to join as a volunteer. You need to work with us to find people in the community to work with you to start standardizing these biomarkers, right? This is such a big space, such a complex space, that there are volunteers out there that really want to do that work. From a CDISC point of view, I want to support that work, but we can't do it by ourselves. So it's also up to you to join us as a volunteer with that question and to help us start together to create a group to do that work. Hopefully, I'll get your call and we can start thinking about that, setting that up. Yes? And Peter, based on that, because we received some question to be volunteer, particularly on VE. So could you please remind what is the process to be volunteer to CDISC? Absolutely. It's a simple one, volunteer@cdisc.org. That's the website. But also if you go to, sorry, that's the email address. In fact, last year, we've done a great effort to update our volunteer onboarding process. We actually have a volunteer manager who is going to guide you to, I would say, onboarding as a volunteer. Again, volunteer@cdisc.org, but also look at the website, search for volunteer. You're going to be able to find a link, but also to be able to find an entire process, documentation to go through to really onboard you quickly. So I'm looking forward to many volunteers. Come on board. Yep, thanks. I just put in the chat a link to the cdisc.org volunteers. A couple of questions from Fabien. From ODM 2.0, what are the big news, please? Oh, I have to, in fact, I'm wondering that Dave IH, my friend Dave Iberson-Hurst is on here. I'm wondering if Dave, if you're still up to date with ODM v2. Typically, this is a question which I divert back to either Sam or people like Dave. Dave, do you know? I'm afraid I'm a little out of touch with ODM v2, I'm afraid. So I can't answer your question and save you, Peter. No, but you tried anyway. Huh? So do me a favor and send me the do me a favor, Simon, and send me a message, and I will get that answer back to you so we can tell the group. Yeah. Yeah, and the other part of the question is from Fabien. I had heard that one of the objectives was to put in the ODM file of a study information on the dynamic behavior of the CRF. Is that right? And if yes, does it imply the adoption of a common language for programming this behavior by all eCRF providers? So it's quite technical. I know that has been discussed. I know that there is a desire to put that in the scope. I'm not sure if it's going to make it or not. I'm not sure how far they are. Again, this ODM v2, I'm going to be very honest. This is something that I already wanted to have this year, right? One of the reasons why we do not have ODM v2 this year is because we simply don't have enough people on that team. It's a very, very small team, XML Technologies team. It's Sally Castles, it's Sam Hume. These people are always very busy. Everyone is. It's folks like Josef Arts who are working on that. Please do join that team to see what's going on. How can I help to push this forward? But I will get that answer back to you. Good question. And the last one was also about XML. Fabien wants to know more about the status of CTR XML and SDM XML. Again, I have to remain guilty here. I'll get back to you. Yeah. Okay. Thanks, Peter. No more questions from your presentation. So thank you. Great. I'll stick around, and it was great to be here. And thank you for joining. Thank you very much, Peter. Thank you. Great presentation. Very good question. And so we really, with the GUF, we would like to reinforce the need to have some volunteers. So we will follow also on this point, because it's very, very important that we increase this community and to collaborate with CDISC about that. So thanks a lot. So we will go to the next presentation. Yeah. So I will switch in French. Je reviens en français.
Donc, la seconde présentation est par Thierry Lambert, donc le CEO d'Atclin. Donc, vous pouvez, donc sur les slides que nous vous partagerons, vous pourrez voir la référence donc, sur LinkedIn à Thierry. Donc, Thierry, je pense, je ne sais pas si c'est encore la peine de le présenter, un spécialiste notamment de la contrôle terminologie, avec ses différentes expériences que vous pouvez voir dans la slide. Donc, justement, Thierry va nous faire une présentation sur l'intérêt, je dirais de manière générale, de la terminologie contrôlée. Thierry, je te laisse partager ton écran. Voilà, ça devrait être bon. C'est parfait. Merci Thierry. Bonjour tout le monde. Donc voilà, alors tout à l'heure Karen a dit que le titre était un peu provocateur. En fait, c'est plutôt un clin d'œil. Vous allez voir, parce qu'en fait, la question, c'est à quoi elle s'applique. Mais bon, donc je vais vous faire une présentation qui va être entièrement interactive. Donc les slides qui sont là, vous les recevrez plus tard, mais là, vous n'allez pas les voir. Ce que vous allez voir, c'est vraiment les choses que je veux montrer. Alors, donc, la contrôle terminologie, je pense que tout le monde en a au moins entendu parler et beaucoup la connaissent. Donc, c'est en fait une suite de code list. Alors, une façon dont elle apparaît souvent aux gens, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est un fichier Excel assez immonde dans lequel il y a des lignes bleues qui représentent les codes listes et des lignes blanches qui représentent les items des codes listes. Et donc, vous voyez qu'on a donc des identifiants, des valeurs de soumission, des noms de code list, des synonymes, des définitions, si on va un peu plus vers la droite. On a même le preferred term du NCI. Et donc, voilà, c'est bien. Et puis, il y a quand même un truc. Mais à quoi ça s'applique, cette code list-là? Par exemple, la première que j'ai à l'écran, là. Elle s'applique à quelle variable dans le modèle SDTM? Eh bien, la réponse, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Il faut aller voir ailleurs pour savoir ça. Alors, théoriquement, il y a un endroit où c'est marqué. Et cet endroit, c'est le SDTM IG. Donc là, par exemple, le SDTM IG 3.2. Et donc là, effectivement, si vous allez sur certains domaines, par exemple, je ne sais pas moi, substance use, on vous dit que SUPRESP suit la code list NY. Voilà. Donc théoriquement, c'est le SDTM-IG qui fait le lien vers la contrôle terminologie. Sauf que, évidemment, le SDTM-IG, il est mis à jour tous les X années, alors que la contrôle terminologie, elle est mise à jour tous les 3 mois. Et donc, il y a un léger problème avec cette fréquence, ce qui fait que, en réalité, si vous prenez la contrôle terminologie et que vous la comparez à ce qui est pointé par le SDTM-IG, eh bien, il y a à peu près 95% de la contrôle terminologie dont vous ne savez pas à quoi elle sert. Et donc, je vais vous prendre un exemple ici. Alors, SC, STRSC. Alors, voilà. La variable SC, STRSC, dans le SDTM-IG 3.2, elle n'a pas de code list. En fait, elle en a 12. Voilà. Donc, nous, on fait du mapping SDTM tout le temps, etc. Et donc, on avait besoin d'un outil pour savoir un petit peu comment tout ça s'articule. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est l'état actuel d'un outil qu'on a développé de visualisation de la contrôle terminologie qu'on utilise en interne et qui est le résultat de plusieurs années d'évolution. C'est-à-dire que ça nous a mis longtemps de comprendre comment ça marche. Et donc là, je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous faire un survol vraiment rapide de la contrôle terminologie, de ce qu'il y a dedans et de ce qu'on peut en faire et de ce qu'on devrait en faire. Alors, je vais commencer par donc le visualiseur de chez nous. Il y a dedans donc le modèle SDTM. Bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Il y a le modèle SDTM-IG. Donc, quand on va sur quand on va sur un truc, on voit le domaine de l'IG plus le domaine SDTM, je reviendrai là-dessus. Et puis la contrôle terminologie, où on a un petit peu classé les codes listes. Alors, je vais commencer par une code list simple, c'est Aken. Alors, Aken, ça permet de voir donc, comment apparaît une code list simple chez nous. Donc, on voit son nom, son label, est-ce qu'elle est extensible ou pas, et si elle n'est pas extensible, c'est en rouge. Et puis, donc, la valeur de soumission.
et éventuellement les synonymes s'il y en a. Ce qu'on a appelé label, c'est le NCI Preferred Term, la définition, et l'ID qui est juste pour des choses informatiques, je dirais. Et donc, vous remarquerez qu'il y a quand même un truc de nouveau par rapport à ce qu'on peut voir dans Excel, c'est ça, c'est-à-dire un lien vers la variable qui utilise cette code list. Alors évidemment, ça, c'est nous qui le... Donc ça, c'est quelque chose, je pense que c'est dans l'IG. Alors attendez, je vais vous grossir un peu ça. Hop, 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 voilà. Donc voilà, ça, dans l'IG, la variable AE-AKEN, c'est celle qui utilise donc la code list AKEN. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Donc ça, c'est le premier chose. Alors, pour comprendre la terminologie contrôlée, il faut comprendre d'abord un truc. La première, entre guillemets, complexité, c'est le système test-CD. Alors, je vais vous prendre un exemple, justement, qui est la première code list qu'on a vue ici. Vous regardez ce truc-là, vous voyez qu'il y en a une autre en dessous. La différence, c'est code ou name. Et si vous regardez attentivement, vous allez voir que chaque item de la première code list est aussi présent dans la deuxième. Et en fait, tout est pareil, sauf une chose, la CDISC Submission Value. Pourquoi? Parce que en fait, ça, c'est la valeur de la variable testCD qui est limitée à 4 caractères. Et ça, c'est la valeur de la variable test qui, elle, est limitée à 40 caractères. Donc, en réalité, c'est la même code list, sauf qu'elle a 2 submission values. Et donc, ça, dans notre système à AddClean, ça va être représenté comme une seule code list. Donc, si je cherche, en fait, cette code list-là, qui est celle-ci, la for blabla, lorsque chez nous, on la voit, elle a cette tête-là. C'est-à-dire qu'il y a une code list, bon, on admet qu'elle a 2 noms dans la contrôle terminologie, mais en fait, c'est une seule. Donc, du coup, elle a il y a 2 code lists. Ça fait partie des choses qu'il faudrait corriger, mais c'est comme ça. Elle n'est pas extensible. Alors, on ne peut pas aller vers FT ici parce que le domaine FT fait partie de l'IG 3.3. Et là, on a une intégration pour le IG 3.2 où ce domaine n'existait pas encore. Et donc, par contre, on va voir qu'il y a un lien vers FT4, c'est-à-dire la catégorie associée. Et donc, ici, on a la valeur à soumettre dans le test CD. Et là, le label, ce qu'on appelait label 40, c'est justement le label, mais limité à 40 caractères et qu'il faut soumettre dans test. Voilà. Donc, le deuxième particularité deuxième type, on va dire, de code list que vous pouvez trouver, ce sont la notion de sous-code list. Alors, pour ça, je vais prendre un exemple qui est une code list qui s'appelle STENRF, qui est ici. Alors, vous voyez, il y a des petites cerises en face. On va vous expliquer pourquoi. Donc, lorsque je vais vers STENRF, voilà la code list qui est fournie par le CDISC. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucun applies to. Pourquoi? Parce que cette code list ne s'applique à rien. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais à utiliser telle qu'elle dans le modèle SDTM. En réalité, cette code list, ce qu'elle fait, c'est qu'elle définit des sous-ensembles qui sont à constituer. Alors en fait, tout ça, c'est écrit en texte dans le SDTM-IG, et nous, on l'a formalisé. Et donc, ce qu'on dit, c'est que STENRF a des sous-code listes. C'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire des code listes avec moins d'items qui sont pris dans STENRF. Et en fait, il y en a 3. Il y a celle qui s'applique aux variables STRF et ENRF. Et donc là, on peut aller sur les variables, etc. Et ça, c'est positionner un point dans le temps par rapport à une durée. Et donc, vous voyez que par rapport à une durée, un point dans le temps, il peut être pendant cette durée-là, il peut être avant, il peut être après, ou il peut être inconnu. Alors que là, par exemple, STENRF, STRTPT, ça positionne un point dans le temps par rapport à un point de début de quelque chose, par rapport à un point dans le temps, et non plus une durée. Et donc là, par exemple, ça peut être en même temps que l'autre point dans le temps, coincident. D'accord? Ça peut être, etc. Et de la même manière, ça c'est pour la fin de quelque chose, et donc il n'y a que là qu'on va trouver ongoing.
Voilà. Donc, du coup, la code list STENRF, d'accord, elle ne s'applique à aucune variable. Et vous voyez qu'il y a des sous-code listes qui font leur marché, entre guillemets, à l'intérieur des items de STNRF. Et donc, on a utilisé le thème anglais cherry-picked, et donc c'est pour ça qu'il y a des cerises en face. Alors, dans ce domaine-là, il y a une code list qui est extrêmement productive, c'est la code list NoYes, que tout le monde connaît. Et vous voyez qu'il y a des cerises en face. En fait, NoYes, c'est assez rare qu'elle soit utilisée telle qu'elle, avec ces 4 items. Et donc, par exemple, une sous-code list connue de NoYes, pardon, je vais zoomer un peu, voilà. Une sous-code list connue de NoYes, c'est NoYes avec yes tout seul. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit d'utiliser d'autres valeurs que yes. Ça peut être écrit dans le SDTM, dans le SDTM IG. C'est à vous de lire cette information. D'accord ? Donc, par exemple, si vous allez dans le SDTM, que je cherche la variable --presp, d'accord ? Vous avez en fait un texte qui vous dit « Values should be yes or null ». Et donc là, vous allez voir que nous, on a annoté sémantiquement le HTML du SDTM pour que justement cette information, cette variable-là, c'est la code list no yes, mais yes seulement, elle soit codée dans le HTML et donc qu'un programme puisse le lire et fabriquer ce que vous avez sous les yeux ici. Donc, vous voyez que, alors, un truc marrant, c'est qu'il y a aussi la code list no yes avec no seulement. D'une part, elle est spécifiée dans le SDTM pour les variables SPC, UFL, dont je ne me rappelle plus ce que c'est, mais elle aussi spécifiée implicitement par le modèle du SDTM, IG, qui vous dit que dans IE, vous ne soumettez que les critères qui ont été ratés. Et donc, comme ça ne fait que les critères ratés, pour ce qui est l'inclusion, ça peut valoir que no. Et de la même manière, pour l'exclusion, ça peut valoir que yes. Vous voyez ? Et donc, par exemple, il y a des codes listes où c'est bien marqué que vous avez qu'à yes ou no. Alors, tout ça, no yes, yes, no, unknown, etc., ça vient des code tables du CDISC, et donc ça va m'amener à la notion des code tables. Alors, qu'est-ce que c'est que les code tables ? C'est quelque chose qui est assez accessible sur le site du CDISC et qui sont des feuilles Excel. Alors, elles sont mises à jour à une fréquence que je ne connais pas, mais je sais qu'elles sont mises à jour de temps en temps. En général, j'essaye d'aller voir, disons 1 ou 2 mois après la publication d'une nouvelle version de la contrôle terminologie, de récupérer un petit peu ce qu'il y a. Mais là, je ne sais pas du tout comment c'est. Alors, elle est parfois pas en phase avec la contrôle terminologie, parce qu'il y a des codes où c'est marqué CNew, donc j'imagine que c'est pour des choses futures. Et donc, elle donne des informations sur les relations entre les codes listes. Alors, je vais vous prendre un exemple ici. Moi, j'ai dit ici dans mon exemple, vous voyez que la code list no yes, yes, no, unknown, elle s'applique à dd strc, where dd test cd égale une de ces valeurs-là. Et où est-ce que j'ai été trouver ça ? Dans la code table que voici pour dd, qui est sur le site du CDISC. Et où on me dit que, donc, vous voyez, ça donne des relations entre code list. Par exemple, on me dit que pour la valeur auto-ind, enfin, il faut le lire comme ça, les valeurs possibles de quoi au juste ? Enfin, ça, c'est pas dit. Hein. Les valeurs possibles de point d'interrogation sont no, unknown ou yes. Donc, point d'interrogation, nous, on remplace par STRSC. Mais ici, point d'interrogation, c'est STRSU et peut-être ORSU, je ne sais pas. D'accord ? Et ici, en gros, comme setting, il y a je ne sais pas combien d'items. Elle était un peu fatiguée de taper tout ça, et donc elle a juste mis le nom de la code list. Bon. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas NA. Donc, du coup, j'en déduis de la code list qu'on n'a pas le droit d'utiliser NA dans ce cas-là. Donc, voilà un exemple de ces code tables, et ça, elles sont toutes en input dans notre outil d'agrégation. Alors, elles contiennent des erreurs, et donc, parce qu'elles sont visiblement faites à la main, mais dans certains cas, on ne sait pas si c'est une erreur, ou pas. Vous voyez, par exemple, ici, il y a NA qui est mis, là, il n'y est pas. Alors, pourquoi est-ce que ici NA est autorisé et là, il n'est pas autorisé? Ça, vous le trouverez nulle part.
j'imagine que enfin, ceux qui ont fait ça le savent, mais moi, je ne sais pas comment. Alors, une autre chose que je vais vous présenter, c'est le système QRS. Alors, qu'est-ce que c'est que le système QRS? C'est tout ce qui est les questionnaires. Alors, il y a dans la terminologie contrôlée un certain nombre de codes listes ici, QS4, FT4, CC4. Alors, ces codes listes, donc, ce sont en fait la façon de coder des noms de questionnaires dans les domaines QS, FT et CC, non, raté, RS. Alors, donc CC s'applique à RS, il faut le savoir, bon. Et puis, donc, il y a un système qui est documenté probablement quelque part, mais qui est le suivant. Lorsque vous prenez une code liste de 4 des QRS, par exemple ici QS4, le synonyme qui est donné dans la contrôle terminologie, ça n'est pas un synonyme. C'est le préfixe pour QSTSCD. Et donc, par exemple, ici, pour ADASCOG, on vous dit que tous les tests CD de l'ADASCOG commencent par ADC. Et ici, pour celle-ci, par ADL01. Alors, de temps en temps, il y a des erreurs là-dedans qu'il faut corriger. Mais grosso modo, vous cliquez là-dessus et vous allez trouver la liste des tests CD de l'ADASCOG, qui est une code liste, donc une paire, test CD test de code liste. Vous voyez, et qui s'applique donc à QSTestCD, where QS4 égale ADASCOG. D'accord? Et donc, si vous cliquez là, vous revenez en arrière, etc. Bon. Et donc, ce qu'il y a, c'est que vous voyez qu'il y en a 3. 3 qui suivent exactement la même logique. Et donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a regroupés dans une code list qui n'est pas dans la contrôle terminologie, mais qui serait bien pratique si elle y était, parce qu'en fait, c'est comme ça que c'est géré, qui est qu'en fait, il y avait toutes les valeurs de 4, entre guillemets, qui sont là, et tout ce qu'il y a, c'est une colonne de plus qui vous dit dans quel domaine ça se trouve. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe de la contrôle terminologie ou le C10, je ne sais pas qui, de temps en temps, change la valeur de domaine. Par exemple, le dernier en date, c'était les COG. Les COG étaient dans QS, ils l'ont mise dans RS. Donc, elle a disparu de QS4 et elle est réapparue à l'identique dans CC4. Sous cette forme-là, ça serait facile à voir. Maintenant, à mon avis, il y a un problème plutôt gros là-dedans. C'est quand même pas normal que la même information change de domaine dans le SDTM en fonction d'une interprétation de est-ce que c'est plutôt un questionnaire, est-ce que c'est... Je pense que là, ça ne devrait pas être le cas. Il faudrait regrouper les domaines QS, FT et RS ou CC, je ne sais pas. On va voir parce que ça... dans un seul truc et que ça, ce soit juste un attribut, quoi. Mais bon, peu importe. Alors donc, on a regardé ça. Maintenant, on va regarder un autre truc. Si vous allez regarder dans mon système, il y a de temps en temps, en face de certaines code lists, il y a des petits ciseaux. Alors, les petits ciseaux, ce sont les slice code list. Et je vais vous en donner un exemple avec la code list EG-STRSC. Alors, EG-STRSC, c'est une code list qui vous dit la façon dont vous devez coder les interprétations des ECG. Donc, vous voyez, second degree heavy block, etc. Et là, c'est aussi une code list qui a des sous-code listes. Mais, contrairement aux code listes qui sont cherry-picked, aux petites cerises, ici, les code listes, elles sont disjointes et elles couvrent la totalité de système de la code list. En d'autres termes, une fois que vous avez codé un ECG avec une certaine valeur, ça vous prédit la valeur de EG-test-CD. Et donc, vous voyez que ici, avec ce système-là, EG-test-CD, ce n'est pas vraiment un test CD, c'est plutôt une catégorisation de la mesure. Voilà. Alors, je vous passe une complexité que je signalerai plus tard, c'est qu'il y a 2 codes listes pour EG-STRSC, pour la variable EG-STRSC. Alors, il y a d'autres codes listes qui sont slicés comme ça, et il y en a une, c'est ethnic CC. Alors, ethnic CC, d'abord, à quoi ça s'applique ce truc? Eh bien, si on regarde, ça s'applique en fait à une
une variable qui est une variable sup de DM définie dans le CDASH, d'accord, qui est l'ethnicity as collected. Et donc, c'est une code list qui est découpée en tranches, sauf qu'ils ont oublié les portoricains. Et donc, les portoricains, les pauvres, ils n'ont pas d'ethnicité. Voilà. Donc, ça, c'était pour rigoler un petit peu. Alors, il y a un autre truc qu'on va trouver dans la contrôle terminologie et qui est assez rigolo, parce que c'est maintenu par des Américains, c'est les unités. Alors, on les a regroupées ensemble, ici. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont cherry-picked. Donc, on verra ça tout à l'heure. Et donc, je vais vous prendre un cas réel. Vous êtes en train de mapper un test dans LB et vous vous dites, bon, il faut que je code l'unité en unité standard. Bon, donc, vous êtes dans LB, on va y aller. Vous voulez coder LB-ORS, donc LB-ORSU, pardon. Donc, vous voyez que c'est la code list unit. Vous allez dans unit, très bien. Et là, vous avez des milligrammes par millilitre. Donc, vous faites find milligrammes par millilitre. Et vous voyez que c'est un synonyme. Autrement dit, il ne faut pas mettre milligrammes par millilitre, il faut mettre grammes par litre. Bon, admettons. Dont le preferred term est kilogramme par mètre cube. Je vous laisse lire la définition, c'est assez rigolo. Et donc, tout ça, évidemment, pour les gens qui savent, c'est qu'à la fin, dans le param correspondant dans Adam, vous allez réécrire milligrammes par millilitre. Bon. Donc, on se sert de ça, nous, pour savoir comment il faut mapper, etc. On a un projet, parce qu'on sait comment ça devrait être géré depuis de longue date. Mais ça n'a pas eu beaucoup de succès avec le C10, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faudrait coder les unités en UCUM, qui est un standard international et compréhensif qui permet d'écrire de façon informatiquement lisible n'importe quelle unité. Mais pour l'instant, le C10 publie des correspondances avec UCUM qui sont inutilisables. Et en fait, il faudrait un système codé en UCUM et éventuellement mappé vers, je dirais, la dernière lubie de l'équipe de la contrôle terminologie pour les unités. Alors, maintenant, une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'on a ajouté à certaines codes listes des informations, et ça aussi, ce serait bien que ça se trouve dans la contrôle terminologie d'origine. Donc, je vais vous donner un exemple, par exemple, avec LB-test-CD. Dans LB-test-CD, il y a quelque chose qu'on a mis, parce qu'on l'utilise dans nos outils en interne, c'est que certaines choses sont des ratios. Eh bien, quand c'est un ratio, en fait, on a ici de quoi c'est un ratio. Et donc, par exemple, si vous prenez la formule sanguine, d'accord, le ratio éosinophile sur leucocyte, en fait, c'est le paramètre EOS divisé par le paramètre WBC. Et donc ça permet de fabriquer des programmes qui, en lisant ça et des fichiers de lab, peuvent vous faire automatiquement la conversion des pourcentages en valeur absolue ou des valeurs absolues en pourcentage. Un autre endroit où on a rajouté de l'information venant en plus de plusieurs sources, c'est TS-PARM-CD, donc les paramètres qu'on trouve dans TS, le fichier de description des études. Alors là, vous voyez qu'il y a 3 colonnes qui ont été rajoutées. Multiple records, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de mettre plus d'un record dans TS avec ce paramètre? Donc cette information-là, elle est maintenouillée, on va dire, dans le SDTM-IG. Le core, c'est-à-dire est-ce qu'on doit avoir un enregistrement avec ce paramètre? Oui ou non? Et là, il y a 2 sources. Vous avez le SDTM-IG dans son appendice et vous avez la FDA dans ses Technical Component Guide. Et évidemment, pour faire simple, ils ne sont pas toujours d'accord. La FDA dit required pour celui-là et le SDTM dit if applicable. Donc nous, on a pensé que la FDA avait raison et que le SDTM-IG avait tort, c'est pour ça qu'on les met en gras. Mais bon, c'est comme ça. Et ici, vous avez des commentaires, soit que vous trouvez dans le SDTM-IG, soit que vous trouvez dans la FDA. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, un dernier mot sur les cas complexes. Il y a des cas qui sont assez complexes. Alors, je n'ai pas le temps de vous les présenter en détail, mais une chose qui se voit assez bien, par exemple, FATSCD, il a plusieurs codes listes
Et en fait, ces codes listes-là, elles sont par aire thérapeutique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a formalisé dans nos tableaux. Alors, voilà, qu'on a formalisé dans nos tableaux ici. Par exemple, on voit qu'en fonction de l'aire thérapeutique, donc ça, c'est quelque chose, une information que nous, on rajoute au fur et à mesure. On regarde ce qui est marqué, etc. On a des programmes qui retrouvent automatiquement les codes listes FATSCD quand elles apparaissent dans la contrôle terminologie, parce que vous voyez qu'il y a une convention de nom. Et puis, donc ici, justement, en fonction de FATSCD, vous allez trouver donc le type qui est attendu pour FASTRSC. Et ce qui est complexe, c'est que vous voyez que ça peut être no yes, ça peut être un date time, ou ça peut être la liste CVFARS, qui elle-même est une code liste qui est slicée, au sens où je l'avais défini tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est découpée en morceaux par les FATSCD. J'ai parlé tout à l'heure du fait que dans EG, il y avait deux systèmes de code list. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Dernière chose, RS. RS, c'est l'enfer absolu. Alors, je vais vous montrer, mais sans vous expliquer, parce que ça prendrait trop de temps. Mais RS est un domaine donc, qui était au départ pour l'oncologie et qui, depuis, s'est étendu pour inclure aussi les clinical classification. Le résultat de ça, c'est que RS4 a deux codes listes différentes dont la logique est complètement différente, complètement rien à voir. Et donc, du coup, quand vous essayez de comprendre comment ça marche, je vous montre un petit peu une vue aussi synthétique que possible de comment on peut représenter l'information. C'est assez abominable. Il y a des items qui se trouvent dans les deux codes listes. D'accord ? Il y a des systèmes qui se trouvent soit dans l'une, soit dans l'autre, etc. Et lorsque vous passez donc à voir pour RSSCD et RS4 valant une certaine valeur, quel est le type de RSSTRSC, vous pouvez imaginer rien qu'à la table que ça ne va pas être simple. Voilà. Alors, il y a des choses dans les codes, tout ça, ça vient des code tables. Et quand vous regardez dans les code tables, il y a un truc, par exemple, qui est impliqué par ce qui est marqué, c'est que la code list des non-target lesion response RECIST 1.1 n'est pas la même, suivant que c'est du RECIST 1.1 tout seul, ou que c'est du RECIST 1.1 et que derrière, il y a de l'iRECIST. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est vrai? J'avoue que je ne sais pas. Enfin, donc, en conclusion, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout ça, c'est produit parce que nous, on rajoute énormément et on maintient énormément d'infos en plus de ce qui nous est communiqué. Et on essaye de deviner avec les documents qu'on a, qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez que, par exemple, dans le SDTM, on a annoté, vous voyez, du texte. Ça devrait être fait par le CDISC. D'accord ? Quand ils produisent un truc comme ça, ils devraient le faire, d'annoter sémantiquement leurs documents pour qu'on puisse retrouver l'information. Si je prends le SDTM IG, par exemple, vous voyez que j'ai annoté aussi ça, parce que tout ça, ça va revenir ensuite chez moi dans le domaine SC, dans mon visualisateur, où je vais pouvoir avoir ici, vous voyez, ce corps qui non seulement contient ce qui est marqué, mais voilà, ici allowed, parce que justement, c'est quelque chose qui est autorisé par le texte qui est en dessous de la table dans le SDTM-IG. Vous voyez, ici, par contre, add with care. Alors, il y a tellement de formulations de ce truc-là que si vous laissez votre souris dessus, on va vous montrer, alors ça doit être un peu petit pour vous, mais c'est would not generally be used. Donc nous, on en conclut que ça veut dire, c'est pas complètement interdit, mais faites gaffe. D'accord ? Il y a des endroits où c'est, par contre, découragé, must be used with extreme caution, ou c'est carrément, parfois, interdit, must never be used. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qui devrait être fourni par le CDISC sous forme structurée. Et d'autre part, il devrait avoir un modèle informatique un peu plus sioux que celui de la librairie, qui permette justement de maintenir toutes ces relations complexes entre le modèle et les codes listes,
déjà pour vérifier que quand ils soumettent une contrôle terminologie, il n'y a pas d'erreur dedans, chose qui aujourd'hui n'est pas le cas, il y a toujours des erreurs dans la contrôle terminologie, et qu'il n'y a pas d'erreur non plus dans le SDTM-IG, parce qu'en faisant ça, on s'est aperçu qu'il y avait des variables dans le SDTM-IG qui étaient caractères alors qu'elles étaient numériques dans le SDTM, et réciproquement. Voilà. C'est juste des exemples d'erreurs. On a une grosse liste à chaque fois qu'on processe l'ensemble. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. Je sais que c'était assez dense. Et donc, si vous avez des questions. Merci Thierry. Moi, j'ai une question pour commencer. C'est, à ta connaissance, quelles sont les instances CDISC ou alors le processus pour faire remonter ces types d'incohérences qu'il y a? Alors, merci pour la question, parce que justement, ça, c'est un truc. Je ne sais pas si vous avez déjà développé du logiciel libre ou des trucs, ou participé à des projets, et que vous êtes déjà allé sur un projet GitHub. Sur GitHub, il y a une page, c'est Issues. C'est vachement simple. Quand vous trouvez une connerie, dans le programme, vous cherchez si quelqu'un l'a déjà trouvé avant vous. Si quelqu'un l'a déjà trouvé avant vous, vous rajoutez un truc dans le texte en disant « Ah oui, moi aussi, je l'ai trouvé dans tel cas », ou vous regardez qu'est-ce que le développeur a dit, etc. Et si vous ne la trouvez pas, vous en mettez une nouvelle. Mais ils ont un système comme ça qui n'est pas GitHub, qui est plutôt dans Jira, il me semble. Oui, non, mais justement, dans GitHub, ça marche et c'est simple, et moi, je m'y retrouve. Dans les systèmes du CDISC, je ne sais pas où est-ce que je peux, quel que soit le domaine, que ce soit du SDTM, du SDTM-IG, du send, de la contrôle terminologie, du define XML, je m'en fous. J'ai un problème, parfois un problème qui est à cheval entre plusieurs trucs. Justement, là-dedans, ça va sûrement être un problème à cheval entre plusieurs trucs. Où est-ce que je peux poster? Et ce n'est pas mon problème de savoir si c'est un problème define machin. Ça, c'est celui qui gère l'issue list qui va la catégoriser. Je n'ai pas trouvé ça. Alors, peut-être si ça existe, alors Peter, envoie-nous les liens, d'accord? Mais moi, je n'ai pas trouvé un truc simple permettant justement de dire pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, ça ne va pas, etc. Pourquoi ne pas le faire sur GitHub? Enfin, je veux dire, c'est mondial maintenant, GitHub. Je ne vais pas leur faire de pub, mais c'est vachement bien. So perhaps, Peter, it's a question we can raise to you because Thierry mentioned that sometimes it's not easy when you would like to make some comments to CDISC for improvements or to clarify what some elements about control terminology, and particularly, as Thierry mentioned at the beginning, that the CT package are released every 3 months, but the SDTM IG is released more annually or perhaps 2 years and so on. The evolution is not the same, and sometimes it's not easy to make the link. So if we have some questions, only question, probably only clarification, and sometimes some control terminology are not only for, I don't know, for example, for SDTM, but also more global than that. What is the best process and really to obtain some answers? That's a very good one. And I have to be very honest, I think that CDISC should be a better job of being able to provide that, I would say that a way for folks to ask questions. What we very often see people do is send a message to info@cdisc.org. That's not ideal. I completely understand that, which basically someone is reading that and then assigning it to the right team member. For these types of questions, I would definitely encourage trying to reach out to the team directly. So let me take that back. So the team directly. So as we all know, Erin Mulbrot is one of the leads of the control terminology team. Please do reach out to her for those questions to get that that rationale. And otherwise, send me a message with specific question. I will get it to the right place. But let me think about this a little bit more, because I feel that we need to do a better job with, I would say, guiding people with their open questions out there. Okay, thank you, Peter. And I think also as in the GUF, we can also try to find a way to communicate and perhaps to see in the French user-speaking community the general question we have like that, and to liaise with you and with E3C to see potentially to raise this kind of general comment, because it's a topic we listen, we heard
a lot of time. So yeah. Yep. Thank you. And also right now, as we talked about the knowledge base, with those articles that you will find in there, with the articles, I know that they're static, but we're already trying to address that. So if this is a frequently asked question, it keeps coming up and there's a rationale behind it, that would be a good candidate to write an article and put it in a knowledge base. So it makes it available for more folks out there. Good point. Merci. Alors, il y a d'autres questions un peu dans le Q&A. Une question de Nicolas. Subcode list NY_Y ou NY_N. Quelle est ta règle pour nommer les subcode listes avec beaucoup plus de termes? Alors, la réponse, c'est que, en fait, bon, déjà, informatiquement, on n'est pas obligé de les nommer, mais on peut prendre un exemple, par exemple, avec Unit, donc, où ça nous est arrivé. C'est-à-dire, dans Unit, on avait des codes listes, et donc, on a regardé à quoi elles servaient, et puis, en fonction de ça, on a nommé la code list. Bon, par exemple, la code list qui contenait que day, on l'a appelée Unit souligné day. Alors, le truc, c'est le nom que donne le CDISC, souligné, qui n'est jamais utilisé par le CDISC. J'espère qu'ils vont continuer. Et derrière, un truc qui dit de quelle code list. Donc là, par exemple, la code list qui contient millimètres et centimètres. En gros, c'est nous qui assignons les trucs. Il y a notre outil qui nous dit, tiens, j'ai une super longue code list, comment tu vas l'appeler? Et alors, on a des algorithmes pour le faire automatiquement, mais si l'algorithme n'y arrive pas, il nous demande qu'est-ce que je fais. Voilà. OK. Autre question, attends, parce que là, il y en a beaucoup. Est-ce que vous utilisez un MDR système? Ça faciliterait la maintenance entre code list et variable. Alors, réponse, oui et non. C'est-à-dire, tout ça est évidemment informatisé, mais si vous pensez avec MDR à un système de base de données, on en a un, mais ça serait trop compliqué pour un système de base de données. C'est un modèle objet qui est derrière, qui est super compliqué et qui doit gérer en plus des choses qui ne sont pas très claires, justement, et où, enfin, je pense qu'on n'aura jamais des réponses claires de la part du CDISC, etc. Donc, c'est structuré, oui. MDR au sens des utilisateurs qui peuvent rentrer, mettre des trucs, etc. Ça serait bien. Pour l'instant, c'est seulement partiellement le cas pour certaines des informations en entrée. OK. Une petite dernière. Alors, le lien mentionné, désolé, il y a une question sur le « peut-on avoir le lien que vous mentionnez ?» Je ne sais pas vraiment duquel on parle. Difficile de répondre à cette question. Autre question, comment sont gérés dans votre outil les codes ajoutés par le sponsor pour les code listes extensibles? D'ailleurs, si un code que vous avez ajouté qui devient finalement un code CDISC, comment cela est-il géré? Et comment mettez-vous à jour votre outil? La contrôle terminologie est mise à jour tous les 3 mois. Ok, en fait, alors, il y a beaucoup de questions là-dedans. Alors, la première chose, ce truc-là que vous avez sous les yeux, c'est un outil de visualisation de la contrôle terminologie existante. Si, je dirais, et c'est une intégration, vous voyez que quand il y a un truc là-dedans, vous avez tout à fait en haut, alors attendez, je ne sais pas si, voilà, ici, vous avez qu'est-ce qui est intégré. Ici, c'est le SDTM 1.4, le SDTM-IG 3.2, la CT de cette version-là, et cette version-là de notre information à nous. Donc, vous imaginez que si on rajoute de l'information, la CT évolue, etc., tout ça, ça va changer. Si on voulait avoir plusieurs versions, il faudrait avoir plusieurs intégrations comme ça. Comme nous, c'est un outil de visualisation, en fait, on aurait, je dirais, au maximum 2 trucs. C'est la dernière CT avec les dernières infos qu'on a chez nous, et puis le SDTM-IG 3.2, par exemple, ou bien avec le SDTM-IG 3.3. Donc, ça nous en ferait 2. Si vous avez maintenant des problématiques de pouvoir gérer, par exemple, tel projet, je l'ai commencé à telle date et je me suis arrêté à telle version de la contrôle terminologie, et pour des raisons, je dirais, de cohérence, je ne veux pas suivre l'évolution. Alors nous, on a ces problématiques-là quand on fait du mapping. On a des outils de mapping, justement, qui supportent ce genre de choses, mais ce n'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci, c'est un
visualisateur. Pour ce qui est maintenant de ça, c'est-à-dire, d'une part, donc, la contrôle terminologie va changer de version éventuellement au milieu d'un projet. Vous allez vous-même ajouter des codes dedans dans les codes listes extensibles. Et puis, si un jour, vous montez la contrôle terminologie, comment vous allez faire pour vérifier si, par hasard, ce que vous avez rajouté, ça n'a pas été rajouté, et en plus, avec des codes différents de ce que vous aviez choisi. Alors, la réponse à ça, puisque nous, on a ça, mais dans d'autres outils, c'est que il faut un processus de migration et que, de notre expérience, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que la migration d'une version de la contrôle terminologie à une autre, pas trop loin, je précise, c'est-à-dire 2-3 versions plus tard, ça va aller. Il peut y avoir des trucs un petit peu casse-pieds. Par exemple, le jour où ils ont décidé de merger toutes les codes listes de localisation dans une seule qui s'appelait setting. Bon, il y a des trucs qui ont été renommés, d'autres qui ont été mergés, etc. Bon, le jour où il y a quelqu'un qui s'est aperçu que les tests de chemistry dans les labs étaient des tests qui étaient tous marqués in serum. Et donc, il a dit, mais non, c'est pas in serum c'est codé ailleurs dans les SDTM, donc c'est tel truc tout court. Et là, il y a le type qui a dit, pas de problème, c'est donc de nouveaux concepts, et tous les concepts ID des labs ont changé. Donc ça aussi, c'est quelque chose, nous, qu'on a câblé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance au concept ID qui se trouve dans la contrôle terminologie, on contrôle toujours par rapport aux valeurs aussi, et des fois, on a des surprises, et justement, on trouve des erreurs. Donc, notre expérience, c'est qu'il faut un autre outil que celui-là, ça c'est de la visualisation, pour gérer justement les additions, les évolutions, etc. Mais aussi mon expérience, et je l'avais dit une fois à Peter, on discutait, je pense que les gens se font un monde de changement de version de contrôle terminologie, alors que dans la pratique, quand on regarde en détail, c'est pas si compliqué que ça. Mais bon, ça c'est à discuter plus avant. Ça pourra faire l'objet d'une autre présentation. Merci Thierry en tout cas. Il n'y a pas d'autres questions? Pardon, ouais, j'ai une dernière question. D'abord, merci beaucoup, c'est une excellente présentation, Thierry. C'est juste pour répondre à la réponse numérale entre RSIS 1.1 et ARSIS, c'est différent, c'est pour ça. Les ARSIS, il y a un préfixe avec un i. Et j'ai une question. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne parle pas de ARSIS, je parle de RESIST. Quand tu fais du ARSIS, tu as d'abord une phase RESIST et après une phase ARSIS où effectivement tu as des réponses avec des i. Mais dans la phase qui précède, qui est la phase RESIST, avec une baseline, des tumeurs, etc., d'après les code tables, les réponses à ce moment-là, pendant la phase RESIST, ne sont pas les mêmes, suivant que tu as du ARSIS derrière ou tu n'en as pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je l'ai vu nulle part dans la doc de ARSIS. On va peut-être passer à la prochaine présentation. Merci Thierry. Tu peux arrêter de partager ton écran, s'il te plaît? Merci beaucoup. OK. Donc, passons à la troisième présentation de ce webinaire, co-présentée par Dave et Kirsten. Donc, Dave a plus de 40 ans d'expérience, dont 20 dans l'industrie pharmaceutique. Et Dave a toujours été très impliqué sur l'utilisation, mais aussi le développement des standards CDISC. Il a notamment travaillé plus de 2 ans et demi sur le CDISC Technical Work, a été membre de la CDISC Development Commission, a travaillé justement, comme le disait Peter tout à l'heure, sur des aspects autour de l'EM, dans l'équipe chaire. Il est aussi très impliqué avec toutes les autres entités travaillant sur des standards comme HL7 et travaille aussi en étroite collaboration avec la FDA, ISO, etc. Il a également été l'auteur principal d'un CDISC White Paper sur l'Electronic Source Data, qui a été une des fondations du document de l'AFDA, pardon, à ce sujet. Il travaille maintenant en partenariat avec S-Cube et A3, où il est effectivement principalement en charge de la gestion des métadonnées au sein en collaboration avec le
monde général de l'industrie pharmaceutique, et notamment Dave fait régulièrement des présentations lors de différents congrès et conférences. Le deuxième présenteur est donc Kirsten Langendorf, qui travaille sur les standards CDISC depuis plus de 10 ans de manière transversale et end-to-end, que ce soit le protocole, CEDAH, etc. Madame. Elle a également une grande expérience et implémentation dans les systèmes informatiques. Et donc, avec cette double casquette, elle est aujourd'hui project manager pour aider les clients de A3 à implémenter le CDISC dans leurs différents systèmes. Et donc, elle a maintenant un rôle de Head of Product Delivery pour supporter l'utilisation de ces standards et l'amélioration de l'efficacité de ces standards dans les différents systèmes. So Dave and Kirsten, I let you the floor to make your presentation, both of you. Thank you so much. Thank you. Hopefully you can see the right screen. Yes. Yeah. I can see it. Excellent. Okay, thank you, Karen, for the introduction. Thank you, Thierry, for an interesting presentation. I followed some of it. I have to apologize. I'm not speaking in French, and Kirsten won't be either. So apologies for that. Always good to start a presentation with an apology. So let's get on. Just get onto the right screen. And okay, title of the talk, to BC or not to BC? That is the question. We chose the title referring to William Shakespeare and Hamlet and all the rest of it. And then I think Simon changed the title in the advertising to biomedical concepts or not to biomedical concept. Sort of loses the idea a little bit, playing on the Shakespeare Hamlet, which is set in a castle which is about 40-50 k's north of us, Crombourg Castle. But that was the idea, you know, this major question: should I BC, should I not BC? But we just chose a little bit of Shakespeare just to pick up on the title. What I want to talk about is these things, biomedical concepts. You may be hearing about them in CDISC 360, Transcelerate, and have touched on them a little bit, brought them into their work. So I just wanted to walk you through some of the ideas, a little bit of history, what these things are about, and why they may be something you should start paying attention to, show you what's possible today, what we can do tomorrow. It's been a bit of a journey for me and others who worked on them in the past, and I think there's still some way to go. But it's certainly something that's becoming, I think, important to what we do. And it will touch on a little bit of what Thierry was talking about, I think, just a minute ago, you know, codeless subsets and this sort of thing. So a little bit of history, some old slides, but they show some of the thinking behind these things. 2009. I put these two slides up at a presentation, DIA, in San Diego. And I was talking at the time about, I've been taking this particular picture, this little excerpt from the SDTM IG at the time, I think it's probably 312, talking about relationships in our data. And the example I was using was VS-ORES, VS-ORES-U, you know, the result and the result units. We put them together, two columns. We as humans, I was talking about at the time, know that those things are related. And the line I was using at the time, and I've used for a long time since, is, but we haven't told the machine. We know it, we put it into our code, our SAS code, we assume they are related. We just haven't told the machine. We tell the machine time after time after time by putting it into our code, which processes SDTM domains. So it was all about relationships at the time, and I was using Lego bricks, another good Danish invention, to illustrate the idea, the difference between variables, the single Lego brick, which sort of floats, and then a group of Lego bricks plugged together, which form a sort of more natural unit, a collection of variables which together have meaning. And really that collection is the natural form of the data. And this is the key piece. If we remove one part, the package loses its meaning. So if I look at that sort of bottom
right-hand slide, you know, I've got the sort of the metadata and the data. If I take out 45, 44 or 95, if I take out the units, suddenly that group of blocks, that group of variables loses, that group of data loses its meaning. I can't relate it. If I take out the test code, what is it? You know, you have to take out one of the qualifiers. It still has some meaning, but it's lost something. And this is what BCs are really about. They're about building these units of knowledge, these blocks together. This was a little later. Started working on them 2012. Don't laugh, MS Excel. But again, this is just one little excerpt from some work I was doing at the time. But you can see on that left-hand side, that picture, height, and that grouping of rows, we're actually starting to form some relationships there. Height has a result, has units, has test code. Worry about test name, I think one of the points that Thierry rose. And over the right-hand side, sub code lists, subset code lists. You know, inches, centimeters, is that what I want? Do I want more? Do I want meters in there? This type of thing. But we're beginning to bind this set of information together with identification, structure and relationships. And this is what it's all about. One thing worth pointing out, our good old FDA friend, Study Data Technical Conformance Guide. If you look in Appendix A, you'll see words, and I've the block highlighted in green. A data value is by itself meaningless without additional information about the data, so-called metadata. That statement, and I looked back yesterday just to check, it's been in there since the first issue in 2014, and this is the November 2020 release. But this is important, and we haven't really moved there as an industry, and I think it's important. I personally believe it's very important. And this is some of the 360, the CDISC 360 work that's going on. I think this is an important move that the industry has to make. And these are what these BCs things are about. So they're about units of knowledge, units of, they're about structure. And I just put this slide together and I did some outputs a few days ago. Left-hand side, this is a JSON output of the same piece of information. I've just taken two parts of it. It's the result and the units. And in this case, it's for height. And the units, I put 4 units in there, centimeters, inches, meters, and feet. I can view it as a spreadsheet. I've exported it in a sort of more flat structure here. You can see test code, you can see units, again, code list subsets that we've just been talking about. You know, a single identifier, height, all the CDISC code lists and codes. So we can view these definitions in many forms. I can have this JSON structure. I can have a sort of spreadsheet representation, a tabular representation. I can have a diagrammatic representation, which is more true to how I want to really hold it, with all the relationships there and all the information. This is just one view. I dropped it in. I dropped this definition in a machine into a form definition. So this is just the beginning of a form definition. And we'll see this a little bit later again in its sort of more obvious form, you know, a CRF. But we can use these things, if we build them right, we can use them in many ways. We can have outputs that see the definition in many forms, and a form that works for our current processes. So what can I do with them? And I just wanted to give you a few use cases, and Kirsten's going to do some nice little things that she's done over the last couple of days just to use them in sort of nice little ways just to show you potential. But when we do protocol, when we write protocols and we talk about protocols, we say, oh, we want to do, and you can see from the slide, you know, change from baseline to time point in vital signs, arterial blood pressure, heart rate, and body weight, or height will be recorded at screening. We write all these things. Those labels are really the BCs, the labels of the BCs, these small collections of knowledge. We see them in healthcare, of course, because they're not anything new. They're in healthcare, they exist in the real world, but we need a set of variables to describe each observation, each piece of knowledge. Over the right-hand side here, hopefully it's big enough you can see, this is just some text from Transcelerate.
Primary endpoints linked with objective. Where is it? FEV from baseline to week X. You know, an endpoint and objectives. You know, so we're actually saying there's 2 BCs, FEV1, and we wanted at baseline, we wanted at week X. You know, maybe week 8, week 10, whatever. But then we can place that onto a timeline, which gives us the start of our study design, which is what this diagram, this little screenshot is down here. We're placing BCs on our timeline, depending on what we set week X to be. So now we're beginning to get our study design. We're starting to get our timeline. So these things are all related. There's relationships between each of these items. And from the timeline, we can build a schedule of assessments. You'll notice some links over here just for future reference if you want to read some more about these things. Once I've got my study design, I can start then what do I want to do? Well, I want to set up my study in my EDC system or whatever. So we can use these same definitions for building my case report forms. This is some very early stuff I was doing back in 2015, but I was looking at connection with healthcare. And if you can just about see it, you'll see some green text on the side here, which is LOINC codes. So relating CDISC terminology to LOINC terminology to get the equivalent codes. Here's that little snippet you saw on the previous slide, but as a CRF with auto annotations, because if I relate my BCs to SDTM domains, I can auto annotate any of these things. So that's what we want to get to. So we want to get to automation. And a little bit later, we'll show you some more stuff, but we can also auto-generate SDTM domains based again on this more complete definitions, these BC things. So they're beginning to give us power, beginning to give us a lot more flexibility and capability. And then, of course, we get into the tricky area. We get SDTM I just mentioned. We can do auto-generate SDTM domains. We'll show you some of that a little bit later. But how does it relate to the Adam world? This little that really tricky area, and this is where it starts to get complex, and we may not have solved all the problems as yet, but this is where we do need to tackle. I know 360 has been doing some good work in this area, but this is just to set up Kirsten, just to say Kirsten's done some nice little work taking these definitions that we have in the machine currently, exporting them, using them in I think it was in SAS. To just do some nice little use example, sort of little use cases, just to show you some of the things we can also do with these things. So if I go to the next slide, I'll hand over to Kirsten. Yes. Yeah, for illustrative purpose, I have made a little simple approach here using the traditional diastolic systolic blood pressure. I think only my slide shows diastolic blood pressure. I will say, if people say, oh, but you always show the simple version, I've worked with Biomedical concept for a couple of years now, and it's also possible to make more complex ones. So it's just for illustrative purpose, I've chosen to show this one. So this first example here, we don't need a fancy system. I'm trying to illustrate that as well. So in the top, I've exported my BC, or you can think of sharing BCs like in Excel, like the top left picture. And then I want to check my data against the units that I specified as my standard definition for diastolic blood pressure. So in this example, I kind of made some decisions that in my BC, I only allow millimeter mercury. But in my data, I then also have some of the observation in Pascal, as you can see on the right side. So I want to use this BC to check my units in my VS domain. I tweaked a little bit, so yeah, it's a construction one. But if you go to the next one, then in the top left corner, I have the data set you saw before. And then I use my BC. I have added my allowable units to a report. This report here is just another data set. It could be exporting to Excel with color-coded rows or whatever you like, or another report. But just to illustrate this, I put it into a new data set. So I have my column here with BC allowable units that came from my BC. And then I've just
compare against the unit that I have and then make a status column saying whether the unit is okay or not. So that's an easy way to do. And if you have, for instance, other units or your own units, then you can also use that in your allowable units. So that's one way to do data checking. You can check all the other columns as well, but I just for example shown it for this unit column. If you go to the next one, you can also use the BCs in the TLF production. In this example, I have chosen to use the position. I have been programming for many years back in my past, and often there was a problem when you had, let's say you had a CRF saying you have certain categories that you could answer. And then you want to make a report with all those categories, but you only have observations for 2 of them and not all 3 in this case. Then what do? Then you need to make a lot of, you can say, empty records. That's really tedious. So for this, you can also use your BC as a metadata. If you press on the next one. So in this case, I have then you can imagine that I use it for my study. So as also Dave said, you can say, okay, I'm going to measure diastolic blood pressure in different visits. Now it's just illustrated with some other BC, but let's imagine that you have your SOA with a list of BCs. So you also have the visits. So I kind of created that. If you press on the next button. So I created my little BC study BC. So not only do I have the definition from my BC, but I have the definition replicated to the different visits that I want to illustrate. So I have visit 1, 8, and 13 in this case. So I created my little BC position study BC. So if you go to the next slide. So I use that data set as my metadata set to do a report, and then I discovered that in Voctabulate you're actually allowed to have class data. So I just use that one in my report, and then as you can see to the right side, it actually provides a column with sitting, which was not observed in this case, with no observations or whatever you like. I've just put that in as part of my report, that's what's supposed to be displayed. So you will have an easy way of presenting or making your output look nice. So so that's a way that you could use BCs. You don't have to have a fancy system. You can use an Excel. You can make them, make these study BCs for your study, and then that will help you do maybe a nicer output. And I think it's over to you now, Dave. Okay, thanks, Kirsten. So we can see, we've seen, we can use them we can link them to our protocol, we can build CRFs, we can get the data back, we can start using them in SDTM, do a little bit more on that in a minute, as I say, and Kirsten's here using sort of in the ADAM TLF sort of area as well. So it shouldn't be a surprise, and I'll come back to this later, that these definitions are useful across the life cycle because they really are representing what our data is actually all about. Define XML. We spend a large amount of time building define XMLs and putting value level metadata into define XMLs, etc. And this was a talk I did a couple of years ago. I drew that picture you can see on the sort of the horrible many boxed lots of relationships left hand side of the slide. That represents the XML for height and weight and the respective units and value level metadata in a define XML. I drew it out over a day or so just to try and understand some of the relationships and what we're actually doing. So it has units X when test code is Y type thing, in this case weight and height. But we're repeating it almost every time, other than a little bit of subsetting on codeless may be specific to study, the metadata is very much the same. And it's really what we see in these BC things really just hold that information for us so they can help us build defines as well. And that's, that's what we do. We use the sort of the richness of the metadata to actually generate the define XML and saves ourselves a lot of effort
You know, we know what units we've chosen when we build the CRF from the BC, and the BC gets preserved and we can use it for the generation of the define. So again, we're using the power of this unit of knowledge to satisfy the needs of each phase of the life cycle. Therapeutic area guides. This is something I like, you know, this is FVC again. Did this back in about 2015 when a lot of the TA work was taking off. I was worried that we were going to see a variety of formats, and I really wanted machine readable formats. So the left-hand side was an excerpt from the asthma version 1 TAUG, and it was describing the FVC test for me. I took it at the time and converted it into, well, that picture, but also into something machine readable. But you can see, hopefully you can just about see, it was quoting terminology in that first terminology column. There was a bridge mapping in those days. There was an alias, a natural language tag. You may notice in a few of the earlier slides, you'll see variable names sprinkled in our work. And we do that to just allow users to, and people looking at it, to align with their current work practices, just to align it with their current world, so it's not scary. We're given a mapping to a domain, RE. Okay, fair enough. We get RE, DTC, RE method, RE lock, all these things. But a BC really shouldn't, it shouldn't really be dedicated to a given domain. There are cases where lab tests are put into custom domains in TAUGs. So we should be able to direct our BCs at any domain as long as that domain is of the right type, you know, findings, etc. We shouldn't constrain ourselves, and we should be able to flexibly say, in this study, I want to put it in this domain, but in the next study, I want to put it in some other place. As I say, LB and custom domains in some of the TAUGs. Reuse our BCs across many domains. Yes, we may have to make choices in our studies, but we should be able to cope with that in the future. So we should be able to direct these units of knowledge and associate them with certain domains and outputs. BCs give us a lot of power with real-world evidence as well. Some earlier work, 2018, we took some BCs. I wanted to look at building a small study, generating the annotated CRFs, and then using the combined form and the metadata behind it to make requests to an electronic health record system using HL7 fire standard. So basically the problem we had was that you get, obviously with a annotated CRF, you get CDISC test codes, that type of thing. EHR uses LOINC, so we had to map. And that was one of the other challenges we wanted to investigate, to see how the mapping worked. So get the CDISC LOINC mapping going, make the request to the EHR using the LOINC terminology, get data back, and then populate an SDTM domain and generate it for whatever we got back. And we use VS and LB just for the example. And we managed to successfully create VS and LB using the data coming back. We did ignore, two things we ignored. We ignored patient confidentiality. That wasn't really within the scope, but we also didn't at the time have the final piece of the metadata, which is the actual study design and its completeness. So visit information, epoch information, that type of thing, which allowed us to sort of fully populate the domains. But we've done some work since, and we've seen that we can do that now. But this is nice, what we want to be able to do, and this is, I think, the key for the industry going forward. We want to be able to easily bring our data together, and that means data coming from a much wider variety of sources: electronic health records, wearables, more data loads from elsewhere. You know, data. You know, COVID has shown the need for data coming from other sources. So we should be able to bring these things together, and I think the BC can help us do that because it gives us good definitions to start with and bring the data together. So they can help us in this ability to bring in other sources of information as well. Okay.
And none of this really should be a surprise. Some older pictures again. BCs used to be called research concepts by CDISC, but they renamed them for a variety of reasons. I think Peter may even have stolen one of these pictures in the past and put it into one of his presentations. But they just sort of give a nice sort of picture about what a BC is. You know, it's clarity, it's structure, it's complete, it's got all the terminology bound together with it. It's reusable across various points in the life cycle. We've just tried to give you a few examples of where we can do it. It's machine readable, which really is the key thing. We can use it for impact assessment. You know, where am I using it? Which domains does it hit? Automation, you know, annotated CRFs, auto generation of SDTM, the things, the nice little examples that Kirsten has shown you. Traceability, because we're using the same thing across the life cycle, they're all related, therefore we can trace back across the life cycle, and all the business outputs, define XML, things like that. And we can export to today's process, and that was the nice thing about the examples, and that's why we wanted to put them in. Kirsten showed you, we can use them today. Terminology subsets, value level metadata, SDTM mapping, that type of thing. I think there's an old piece of ODM back there with a BC put into one of the older versions of ODM in that screenshot. But it's the left-hand picture that's important to me. This is what I call my Batman picture because of the sort of symbols. The idea of the missing pieces is that some of our standards, you know, may not have every piece of information. They may be, you know, there's little chunks missing. And I've often used study ID to illustrate. All our standards use study ID in one way or another, but we don't really have a consistent picture of study ID. But our BCs sit in the middle of our world. You know, all our standards are views of the same world. You know, define is the metadata for SDTM, or in the metadata for Adam, but you know, I'll use SDTM example. Protocol has a view of the study design. ODM has a little bit of that in, but not as complete as the protocol standard. You know, all these things, but they're all pictures of the same, they're all views of the same world. And really our BCs occupy that piece in the center. They are our world, just better organized. They are the natural form of the data. So our BCs sit in the middle of all our standards, and we should be able to relate these units of knowledge to our standards and make our standards, remove the wrinkles from our standards, remove the slight inconsistencies, because we're now basing them on the same information. Code list subsets, you know, what goes where, all this type of thing. So in summary, you know, BCs provide our low-level building blocks, and they serve all our phases of work. You know, they are our Lego bricks. They can provide, you know, complete and consistent definitions. We can use them in protocols, endpoints, this type of thing. We can use them for automation. They provide the necessary metadata across the life cycle. I've just used CT subsets there as an example. You know, we can use them to build CRFs. We can auto annotate those CRFs because we can associate the BCs with target domains, one or more. As I say, stress the more, because we will need to be able to do that. We can use those by doing so, by having a BC definition, relating it to how we're capturing our data, and then relating it to SDTM. We can auto-generate SDTM. We can provide better checks on SDTM, maybe on legacy data, this type of thing. Better definitions of therapeutic areas. For instance, we can allow better validation of domains. You know, what test code should be there, what shouldn't be there. You know, what are the acceptable places to put various BCs. And use the BCs to integrate with real-world evidence, you know, this sort of thing. So they bring us a lot of power. They bring a lot of ability to remove the silos in our world. And I think that's the last slide. So going back to the title, BCs or not to BC, I think it's a question that will start to grow across the coming years, next 2 years, as 360 starts to deliver stuff. We want, as I said at the very top there, we want CDISC to provide the library. We all want to be using the same metadata definitions, and we're hoping to be able to sort of do a little bit on that in the coming months, and really help industry move forward there.
so we can start to see these things and start to get familiar with them and start to see the power that they can bring. So there we go. Any questions? More than happy. Any questions that you may have? But there was just a very quick introduction, the ideas behind these BCs. It's really just putting variables together in their sort of natural way, and then using that power with the associated terminology relationships to make our work just that little bit easier, a little bit more automation. Thank you very much, Dave and Kirsten. So we'll receive some questions for you. Yeah, on the chat. In the previous webinar about CDISC 316 project presentation, it was mentioned that some CDISC project team members were discussing about some difficulties about the BC implementation. So today, could we have some progress status on views discussion? Yeah. It depends on where you draw the boundaries of what a BC is. Depends on how complex you want to make them. Yeah, I've been using them for some time. Sort of obviously not an industry standard implementation, but very much standard ideas. Don't make things too complex. You know, I've learned with doing a lot of the work over, say, the last decade or so is try it, iterate. You know, you go 2 steps forward, you go 1 step back, you go down a little bit of a dark alley, you make mistakes, you step back and amend. Graph technology has provided, I think in the last 5 years or so, a great leap forward with the ability to do these relationships. We do need to sort of move away from a rectangular world to a more graph world. So that's helped immensely with building the right relationships. But I think one of the things is, one of the strongest points, you know, that I keep sort of mentioning is BCs know nothing about SDTM. They know nothing about forms. They know nothing about Adam. SDTM knows about BCs. So it's very important to get the sort of direction of sort of knowledge and relationships correct. You know, I can talk about heart rate, these things, you know, all the lab tests, all these things without ever mentioning SDTM. So they are units of knowledge in their own right. Yes, we use CDISC terminology and all the rest of it to describe them, but we could use SNOMED, we could use other terminologies. And we see BCs in we see BCs in healthcare. There's EHR archetypes, there's Open Intermountain Healthcare and their digital clinical models. They're the same thing, they're the same knowledge. We're just talking about a representation. Yes, there are some difficulties because we will need to do some clever things in the future, but I really would, 2 things come to mind. One, how do BCs relate to each other? So we start to sort of say, oh, I performed a specimen test and then I did this on it and I did this on it. And then because of the results, I did something else. Those are complex relationships. I would urge us not to try those yet until we get the sort of first layer of understanding in place and then build on top once we've got it right. Keeping an eye to them in the future, but not trying to solve all the problems. If you try to solve all the problems in one go, you lose sight of what you're trying to do and people get disillusioned. You need to have some wins along the way. The other one is things like subsets. You know, when a specimen type is X, certain other properties can only be Y, or, you know, and when the specimen type changes, the units may be Z. You know, that type of thing in lab tests, we do see that. That's another complexity I would leave for the moment. Let's just get the supersets of terminology right. Then let's have that refinement a little bit later. So there are some challenges. Yes. Solve, you know, 80-20 rule. Solve 80% of it, learn, move on. That would be my answer to that question. Dave, this is Peter, and if I need, I can add to that. I agree with everything that you've said. Until today, I did not find any limits to how much metadata you can add to biomedical concepts. As you said, biomedical concepts know nothing about CDISC structures.
But we can add all of this metadata to show how a biomedical concept behaves when we're collecting it, when we're tabulating it, when we're analyzing that, right? So this was really a problem in the CDISC 360 project, saying, oh, how much metadata do we add? Because it's really limitless, right? And people start thinking about questions, can we add this information, that information? I feel what really helps is, first of all, in order to not make things too complex, to think about use cases. And that's something that we've done in 360. We said, let's now add metadata to our biomedical concepts in order to be able to create something as relatively straightforward as a define XML, right? So you pick and select a biomedical concept, and you should be able to generate a define XML from that. Once we have set that limit, that scope, people could move ahead. They thought about, okay, what are the things I need to think about? Let's add those. Later on, we're going to continue to add more use cases. And that's a way to help us deal with that complexity. Good job. Yeah. Can I add as well? Because I noted out 3 things. First of all, I think, of course, I've seen also some of the CMAPs that has a lot of information in there, which is good because it tells about, you know, how things are defined. But in my mind, I think we should split it up. So you define the basic information for collection, which is some of the things we've shown today. And that can get us, you know, a head start in automating the collection process. And then if you think about the endpoints in a broader sense, the endpoints that was introduced with the Transcelerate project, for instance, if anybody's seen that, you can think of that as an analysis concept. And if you know a little about the analysis results metadata, you typically see that that refers to some, you know, data that's collected. So there will be a relationship between maybe a BC for collection and you can say an analysis concept for analysis that has another perspective. So you will have those 2 kinds of you can say BCs. The other thing was the study part. There was also some questions regarding visits and stuff. And I think I tried to illustrate it in my little example that, you know, as also Dave says, the BC itself for collection doesn't really know anything about, you know, the study or anything. It's just a definition, but then you apply it to your study and then you add the details about the visits and stuff like that. So that's the second step. And then finally, regarding, you know, the what about sponsor stuff that you want to put in? So I think for CDISC, it could be the standard definition for everybody. And then like we do for extended code list, you could download in the future the BCs that are provided by CDISC, and then you can extend it with as a basis, and then you can extend it with your additional items if that's needed. So I see some similarities there, but I still think working with this, I think that it really helps you making more consistent and standardized forms and study setup. Thank you very much. We have still 2 other questions, but I see the clock. Could you please answer very briefly to these last 2 questions? Yeah, I've got them in. I've got them in front of me, Karen. You know, from Nicola, trying to link the topic variable SDTM IG for the BC. I can give you a quick answer. We do already. We don't do it. It's a direction of the relationship answer again. We effectively, a BC has an identification. If you think about what a topic variable is, there is 1 or 2 mechanisms we use to sort of allow for that. But yes, we don't need to put any information into the BC about the CDISC standards. The CDISC standards know about the BC model. And that's sufficient to sort of meet the need. And then there's a second question about, am I correct in believing that this BC concept can only work well if we clear up the grey areas that exist in CDISC and CT and eliminate the differences in interpretation strategy followed by the different companies using CDISC? There's an element of truth in that. What we find is by looking at the BCs very closely and organizing all the information well, and I think this was Thierry, some of the points raised in Thierry's presentation, but my French wasn't good enough to understand everything.
where you look at it and you suddenly see some of the issues, problems, some of the wrinkles. Why is that organized that way? That's maybe not the best way. And by moving to the BC world, we clear up those gray areas. That's the whole point of doing it. Though the units of knowledge are smaller, so they can work in their own right. But it is important that we will find little problems, gray areas, wrinkles, call them what you want to, and we need to resolve those. By doing so, we then start to the interpretation strategy followed by different sponsor companies. I think Peter will be able to give better guidance because he'll issue a BC. Here's a new BC, let's say for, something like COVID maybe, or something like that. It goes here. And we already know for that type of BC what and I hate to use this word and I'm going to hit myself, but the mapping from the BC to the SDTM or ADAM or whatever it is, and so the company doesn't have to think about it. It's being given a more precise answer, and that's what will help us. That's what will make our lives a bit easier. So hopefully that was a quick answer, Karen. Sorry. Thank you very much, Dave. I know it's not simple for you to provide quick answer on and it's such complex questions. Thank you very much, Kirsten and Dave. Very great presentation. We see in the chat some congratulations. So thank you very much. You know that it's very innovative concept and great to share at this GUF webinar. Great. So last but not least, our last speaker is Wafaa Jebert. So I'm very pleased. I could do it in French, sorry. Je vous présente donc Wafaa, qui est membre du bureau du GUF depuis 2009. Wafaa aujourd'hui occupe le poste de Director of Statistical Programming and Data Management chez Science. Elle a plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et différentes biotech, dans les domaines de data management, standardisation, programmation. Wafaa notamment a contribué à des soumissions de dossiers pour les nouveaux médicaments auprès des agences européennes et américaines de santé. Wafaa, je te laisse la main. Ok. Merci Karen. Bonjour tout le monde. Donc, c'est une présentation que j'ai réalisée lors de CDISC Interchange de cette année. Et je vais vous parler de l'implémentation d'une solution pour comment présenter les données quand on a des sujets qui sont screenés plusieurs fois ou participent à la même étude plusieurs fois. Donc, je vais commencer d'abord par vous présenter les recommandations de la FDA et la recommandation de la MSI Group. C'est un groupe que CDISC a créé pour proposer une solution d'implémentation de screening multiple ou randomisation multiple. Ensuite, je vais vous présenter le design de l'étude dans lequel on a fait l'implémentation. Je vais présenter la solution qu'on a réalisée et je vais vous montrer quelques pinnacles, erreurs ou warnings qu'on a eu et je vais finir par un feedback sur cette expérience. Les problématiques avec la gestion des données qui provient de multiple screening ou randomisation multiple dans les études viennent du fait que les deux standards SDTM ou ADAM n'ont pas prévu ce cas de figure. Donc, il est quasi impossible d'implémenter n'importe quelle solution sans enfreindre quelques règles de SDTM ou ADAM. Pour cet exemple, ce que je vais présenter, c'est une étude de phase 2. Et on a utilisé les recommandations de FDA qui étaient mentionnées dans le Study Data Technical Conformance Guide, version 4.3 de mars 2019. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Technical Guide to FDA? An individual subject should have the exact same unique identifier across all datasets. Ça veut dire, si un sujet qui participe à une étude donnée, on doit le présenter avec un identifiant unique dans tous les datasets de l'étude. Ensuite, for subjects with multiple enrollment within a single study, the primary enrollment should be submitted in DM. Additional enrollment should be included in a custom domain with a similar structure to DM. Clarifying statement in the RG would be helpful.
Donc là, qu'est-ce qu'il nous recommande? Si on a un sujet qui participe plusieurs fois à une étude, dans la même étude, donc la première participation dans l'étude doit aller dans DM, mais la deuxième participation ou les participations suivantes doivent aller dans un autre domaine. Là, il propose de créer un custom domaine qui a la même structure que DM pour enregistrer ces données. Et le troisième, for subject with multiple screening and no subsequent enrollment, include the primary screening in DM with additional screening in a custom domain with a structure similar to DM. Donc ici aussi, si on a un sujet qui a été screené plusieurs fois, par contre, il n'a pas participé, il n'a pas été randomisé dans l'étude, on va mettre la première screening dans DM et le screening additionnel dans le custom domain qui est similaire à la structure de DM. Et enfin, for subject with multiple screening and subsequent enrollment, include the enrollment in DM with screening in a custom domain. Donc là, si on a un sujet qu'on va screener plusieurs fois, et donc ça veut dire qu'on a screené une première fois, mais ça n'a pas marché, on a screené une deuxième fois et il a été randomisé dans l'étude, c'est l'information avec la randomisation qu'on va mettre dans DM et le screen failure qui est arrivé avant, qu'on va mettre dans le custom domain. Vous verrez plus tard, donc ça va nous poser aussi des erreurs dans Pinnacle. L'année dernière, il y a eu une présentation par Ian Kelly, une très bonne présentation où il a justement montré qu'est-ce que le groupe MSI propose comme implémentation de problématiques dans SDTM pour les sujets qui sont screenés plusieurs fois ou on participe à l'étude plusieurs fois. Donc, ce que je vais faire, c'est l'implémentation de la proposition de ce groupe de travail. D'abord, l'étude sur laquelle on a implémenté cette solution. Donc, c'est une étude de phase 2, comme je dis. On a une phase de screening d'abord, qui est suivie par une première phase de traitement, une première partie, et ensuite par une deuxième partie de traitement, et qui termine par une phase de follow-up. Mais dans cette étude, on va autoriser aussi à certains sujets qui vont passer le screening, être traités dans la première partie de l'étude, passer en follow-up, sortir de l'étude, après revenir une deuxième fois pour participer à la deuxième partie de l'étude et terminer le follow-up. Donc voilà, on autorise certains sujets de partir, de juste finir la première partie, sortir de l'étude et après revenir quelques mois plus tard pour participer à l'étude. Alors, quand le sujet va revenir quelques mois plus tard pour participer à la deuxième partie de l'étude, il doit repasser par la phase de screening pour s'assurer qu'il est encore éligible pour pouvoir participer à cette étude. En plus de cela, dans cette étude, on autorise aussi que le sujet soit screené plusieurs fois. Donc, on autorise 2 screenings pour le même sujet. Alors, afin de pouvoir lier les informations, afin de pouvoir savoir les sujets qui ont participé plusieurs fois dans l'étude, on a besoin que cette information soit enregistrée dans le CRF. Sinon, ça va être beaucoup plus complexe de pouvoir retrouver cette information. Donc, dans le CRF, ce qu'on a fait, on a créé une page où on demande, on a posé la question, est-ce que ce sujet-là est un sujet qui vient pour la deuxième fois pour le screening? Et si oui, on va enregistrer dans le CRF son numéro, le premier numéro de screening dans lequel il a participé à l'étude. Comme ça, on va faire le lien avec le sujet qui a été screené plusieurs fois. De la même manière, pour les sujets qui ont participé à la première partie de l'étude, qui sont sortis de l'étude, après revenus encore pour participer à la deuxième partie de l'étude, on va demander dans le CRF, on va demander si le sujet a participé à la première partie et si oui, d'enregistrer son numéro de participation à la première partie de l'étude. Donc, pour l'implémentation, donc généralement, donc ça, je parle
on a implémenté ce que le FDA, Technical Information Guide, nous demande. Donc, il nous demande, par rapport au bras de traitement, il y a une section, c'est pas nouveau, ça date depuis des années. Si le sujet, donc je vais le lire, skin failure when provided should be included as record in DM with arm CD, actual arm CD field left blank. For subjects who are randomized in a treatment group but not treated, the planned arm variable arm and arm CD should be populated, but the actual treatment arm variable, actual arm and actual CD should left blank. Donc, si on a skin failure, il nous demande de ne pas remplir de tous les bras. Et contrairement à ce que demande SDTM 3.2. Donc, ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait. Donc, dans notre DM pour le sujet qui était skin failure, on les laissait vides. Par contre, on a besoin de cette information, savoir si ce sujet est un skin failure ou un sujet qui va être traité. Donc, on les a mis dans un subqual. On a créé un subqual arm and RS, reason arm or actual arm is null. On a mis ici skin failure ou dans le cas où il est not treated. Alors, ce subqual, on ne l'a pas inventé. C'est une variable qui est déjà rajoutée dans le SDTM IG 3.3 dans le domaine DM. Donc, mais comme on utilise nos 3.2, donc on l'a mis dans SubDM. Et comme prévu, le fait de ne pas remplir les bras de traitement, ça nous génère des erreurs dans Pinnacle. Alors, comment on a géré dans DM les multiple screening ou les participations multiples à l'étude? On a appliqué ce que le FDA Technical Guide nous demande. Donc, si on a un sujet qui a été screené la première fois, mais n'a pas passé le screening, et après screené une deuxième fois et a été randomisé, l'enregistrement avec la randomisation, on va mettre dans DM et on a créé un custom domain qu'on a appelé WD où on va mettre le screen failure, l'enregistrement avec le screen failure. Ensuite, si un sujet a participé à la première partie, ensuite sorti de l'étude et revenu encore pour participer à la deuxième partie de l'étude, donc il a été randomisé une deuxième fois, la première participation à l'étude on va les mettre dans le domaine DM et la deuxième participation, on va le mettre dans le custom domaine WD. Et enfin, si on a un sujet qui a été screené une première fois et n'a pas passé le screening, et encore screené une deuxième fois et n'a pas encore passé le screening, donc on va mettre le premier screening dans DM et le deuxième dans le custom domain WD. Et le unique subject ID qu'on va utiliser, c'est celui qui sera dans le domaine DM. Donc, voici ce qu'on a fait pour le custom domain WD. Donc, ça ressemble au domaine DM. On a gardé un minimum d'informations. Une forme consent, la fin de participation de l'étude, les bras. Et on a rajouté aussi cette variable directement dans le domaine lui-même. Comme c'est un custom domain, donc on a le droit de participer, de le faire. Donc, vous voyez ici, donc, la première record, c'est pour un sujet qui était skin failure. La deuxième et le troisième record, forcément, c'est un sujet qui a participé à la première partie et est revenu pour participer à la deuxième partie. Donc, on a enregistré la première participation dans DM et la deuxième participation, on les a enregistrées dans WD. Donc, vous voyez, le unique subject ID qu'on va avoir ici, c'est celui qui est dans DM et qui est différent du subject ID ici. Donc, comment présenter les données dans les autres domaines? Donc, dans tous les domaines de SDTM, on a rajouté une variable qui s'appelle link ID. Donc, cette variable va nous permettre de lier les informations qui nous proviennent de différents screenings ou de différentes participations à l'étude. Et comme ça, on peut savoir les données appartiennent à quel screening ou à quelle participation de l'étude. Donc, pour l'exemple que vous voyez ici, on a un sujet qui d'abord
Donc, on a fini le informed consent, a été randomisé dans l'étude. Il a fini la partie de traitement, fini le follow-up, donc c'est la première partie. Ensuite, le sujet est revenu encore pour participer à la deuxième partie de l'étude. Donc, il a été screené, mais la première screening n'a pas marché. Donc, il est revenu encore pour être screené une deuxième fois et ça n'a pas marché non plus. Donc, vous voyez ici, c'est 3 sujets dans le EDC qu'on va lier ensemble avec le même Unique Subject ID. Et donc, c'est l'Unique Subject ID qu'on a utilisé, celui qu'on a mis dans DM. Donc, c'est le même exemple avec les informations dans DM et WD. Donc, dans DM, on a mis la première randomisation. Et dans WD, le sujet est revenu encore pour être screené. Il a été screené 2 fois. Et dans les 2 fois, il était screen failure. Je vais montrer encore quelques erreurs dans Pinnacle qu'on a rencontrées. Donc, ce warning, ça sort pour tous les domaines parce qu'on a rajouté le link ID. Mais c'est acceptable parce que le link ID fait partie du modèle SDTM. Ensuite, on a eu ce genre d'erreur où le date de start de disposition est avant le informed consent. C'est souvent quand on a un screen failure d'abord et après on a un sujet qui participe, qui est randomisé dans l'étude. Et dans DM, le informed consent date, on le prend de la participation dans l'étude qui vient après le premier screen failure. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre d'erreur. Et on a aussi dans le domaine Inclusion Exclusion Criteria, on a eu ce genre d'erreur, c'est dupliqué. C'est souvent quand les sujets sont screenés plusieurs fois, mais qui ne réussissent pas le screening pour la même raison. Donc, on va reporter la même raison et ça nous sort duplicate report dans le Pinnacle. En conclusion, alors, rajouter Link ID, c'est une bonne idée parce que ça fait partie du modèle SDTM. Donc, ça fait une règle à moins à enfreindre dans SDTM. Mais le problème, ce n'est pas un truc qui est applicable à tous les thérapeutiques aériens parce que cette variable, elle est utilisée pour autre chose en oncologie pour linker les tumeurs solides. Et la question se pose, pourquoi ne pas rajouter Subject ID à la place? Et la réponse vient de FDA Technical Conformance Guide 4.4, où il nous dit, for a study with multiple screening and or multiple enrollment per subject, Subject ID should be included in other related domain besides DM, even though it may cause validation error. It is recommended to include a table linking each subject ID for a single subject to the subject's unique subject ID with any additional necessary explanation included in the relevant reviewer guide. Donc, en effet, dans la version 4.4, il demande de rajouter subject ID et je pense personnellement que c'est une solution plus adéquate. Par contre, on l'a essayé pour une soumission de FDA et ça génère un moment d'erreur dans Pinnacle. Et ce qu'on a fait aussi, on avait des données de screen failure dans SDTM qu'on n'a pas mis dans DM. Donc, on a enlevé tout ce qui est donné par rapport au screen failure dans ADAM. Et donc, ça aussi, ça génère quelques erreurs. Le fait qu'on n'a pas le même nombre d'enregistrements dans SDTM, dans certaines tables que dans ADAM. Cette solution, ça nécessite beaucoup d'explications, de clarifications dans le Reviewer Guide. On doit expliquer comment on a fait le custom domain, comment on peut lier les différents sujets. Et si on a donné des données de screen failure, on doit aussi mettre dans le Reviewer Guide ces données-là avec leur numéro de sujet, etc. Et pour finir, et ça c'est mon avis personnel, j'ai l'impression qu'il y a une tendance dans ces disques de rajouter encore, de créer encore plus de couches, créer plus de domaines, plus de variables. Pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a déjà et au lieu de rajouter un custom domain par exemple, pourquoi ne pas utiliser DM et pour gérer et autoriser d'avoir multiple records dans DM instead à la place de création
custom domain. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Wafaa. Merci beaucoup pour cet exemple très concret et cette présentation. Alors, plusieurs questions. Quelle variable SDTM utiliser si on a déjà utilisé linked ID pour un autre lien? Subject ID, du coup, c'est la recommandation de FDA dans leur dernier Technical Performance Guide. Ok, cool. Mais par contre, ça va générer beaucoup d'erreurs dans SDTM. Oui, évidemment. Mais toutes les erreurs sont documentables dans le Reviewer Guide. Dans le Reviewer Guide, tout à fait. Et c'est là-dessus que vous avez fait beaucoup d'efforts, du coup. Ouais. Très bien. Question de Thierry. Comment as-tu fait dans les Special Purposes comme CO, SE, SV? Est-ce que tu as aussi rajouté le link ID? Oui, on a rajouté le link ID partout. On a même rajouté le link ID dans Adam aussi. D'accord. OK. Et une question du coup en anglais. For tumor assessment on our retreatment protocol, we have added the glib variable to indicate the phase of treatment and have redesigned a wave to accommodate the recollection of tumor assessment for the second phases. Rebaseline assessment of tumor assessment for second period of treatment, third one, etc. Tumor assessment is within a specific tumor folder. Quelle est la question? Je pense que tu peux la voir. Oui, Karen? On t'entend pas, Karen. Pardon, je pense que c'est plus un commentaire pour expliquer la manière dont ils ont géré. Une solution, d'accord. Ah, okay. Merci pour ce partage. Et cette précision. OK, pas d'autres questions? Merci beaucoup, Wafaa. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous. Thank you very much to the whole speakers. Thank you very much. Merci beaucoup pour tous les participants. Alors, moi, j'ai du mal à switcher dans la France à chaque fois. Merci beaucoup. Sachez que suite à ce webinaire, comme d'habitude, nous allons vous envoyer un questionnaire pour évaluer la qualité de notre webinaire, puisque nous voulons toujours améliorer les prochains événements, que ce soit des webinaires ou pourront des événements face à face. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, à proposer des voies d'amélioration, à nous dire ce qui vous convient, ce qu'il faut qu'on continue. Et si vous avez des idées pour des prochains sujets, des sujets qui vous intéressent ou des sujets sur lesquels vous aimeriez faire des présentations, surtout n'hésitez pas. Si vous n'avez pas reçu par email de Simon les informations sur Webinar, par exemple, parce qu'on l'a aussi mis sur LinkedIn, donc vous êtes peut-être connecté via LinkedIn. Mais si vous souhaitez être inclus dans notre liste de diffusion, n'hésitez pas à envoyer un mail à Simon ou moi-même, donc simon.lebeau@danone.com ou karen.fanouillère@sanofi.com. Et donc, encore une fois, un grand merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et thank you very much to all of our speakers. Very high level of quality of your presentation. Thanks a lot. Have a good day. Merci beaucoup. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.